First of all, very important for this week, that is gaming sector. So ఇది present 200% ట్రెండ్ నడుస్తున్న థింగ్. ఎవ్రీబడి మీరు లైఫ్ టైం లైక్ చూసుంటే నార్మల్గా పీపుల్ హ్యావ్ సీన్, నాట్ ఫ్రమ్ యువర్ యూపీఎస్సీ జర్నీ, ఇఫ్ యూ గో టు అదర్ జర్నీ లైక్ నార్మల్గా ఏ పీపుల్ చూసినారు అట్లీస్ట్ దే హ్యావ్ ప్లేడ్ క్యాండీ క్రష్, రైట్? So mobile games and gaming sector has a huge relevance. We can expect that question from different dimensions. There are 3 to 4 dimensions we can expect this question. So for example, gaming industry has huge relevance because India is the most populated country. So if you see the most population, we are in a phase of demographic dividend. Demographic dividend ante youth age anedi ekku unna present country అనమాట. ఇప్పుడు present if you see the age bracket 15 to 60 అనే ఏజ్ బ్రాకెట్లో మోస్ట్ యాక్టివ్ పీపుల్, దే కాంట్రిబ్యూట్ ఎకానమికల్గా వర్క్ చేయాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ కొంతమంది ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ దేర్ థాట్స్, దేర్ ఎవ్రీథింగ్, దేర్ ఎఫర్ట్స్ ఆన్ వాట్? ఇన్ గేమింగ్. అంటే దే కెన్ చూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ కెరియర్, బట్ ఇఫ్ నాట్, ఇఫ్ యూ సీ ద రెవల్యూషన్ పబ్జీ, you know it, right? PUBG and Battleground, it has a huge revolution. It has impacted. So it has what I can say, it has countered the psyche of the people. Like there is no gender discrimination. If you see, women also used to play that. Not only men, women also used to play this. So it opens the avenue that women has also ability. They have also the creative thinking. So we need to see in that dimension also. So ఒకటి పాజిటివ్, రెండు నెగిటివ్ డైమెన్షన్స్. సో కమింగ్ టు దిస్ గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ మెయిన్స్, రైట్? ఐ హ్యావ్ పిక్డ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డేటా. అట్లీస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్. మోర్ దాన్ దిస్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఎట్ ఆల్, రైట్? సో సెకండ్ పాయింట్, very important thing, you know it, right? Wildfires. So you know the origin and reason behind this, తెలుసా? Wildfires, Pushpa కాదు, we're not talking about that Pushpa wildfire. So American wildfire, do you know the reason? No, right? At least we can connect the dots, and you need to, there is a huge chance you can expect wildfire based question in mains and pre. Wildfire from the perspective of disaster management, pre from the perspective of pollution, and next map based. 2 dimensions can open up from this wildfire dam, because ఇది ఎందుకంటే 2020లో there is an Australian wildfire. ఆస్ట్రేలియాలో వైల్డ్ జరిగింది. సో దానివల్ల 2021లో there is a question on the wildfire, like something related to the fire సంబంధించి. నెక్స్ట్ 2022లో కూడా there is a question regarding. సో ఆ ట్రెండ్ అలా ఉంది. సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కాకపోయినా సరే యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ఇయర్. సో విల్ డిస్కస్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిపబ్లిక్ డే హానర్. సో అవర్ benevolent president, she is going to invite that gift with some box. That box has some ingredients. So that is very important from the point of pre. We need to know whether they are applicable for GI tag, what is the location of it. So in that dimension you need to think of it. So next, this is a very important, 2024 is the warmest year. ఇప్పటిదాకా జరిగింది 2024 is the warmest year. So in course of our evaluation, we have seen 2024 recorded as what? Warmest year. So this can be used in anywhere of your answers. When you are writing GS3 answers, when they can also frame by using this in the pre-questions also. అంటే ఏం లేదు, వామ్ అయింది అంటే there is an increase in climate change, right? They have unable to reach the targets of the Paris climate change. We'll discuss about that. So next one, role of AI in military, damn sure question. So artificial intelligence is a trend. We need to explore the dimensions where this AI can be used. If you see the opening question of the GS4 ethics of 2024 1, you can see they have talked about what? How AI can be used in the governance. Ethical perspective lo
ఉందన్నమాట. సో దే కెన్ చేంజ్ దట్ ఏఐ ఇంటూ GS3లోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ సూడాన్ మ్యాప్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో ఒక మ్యాప్ తీసుకుంటున్నాను నేను కావాలనే, రీజన్ ఏంటంటే మ్యాప్ బేస్డ్కి వెరీ ఈజీ టు అటెంప్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మహాకుంభమేళా, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్ హులాక్ గిబ్బన్. సో ఇది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఏప్ స్పీషీస్. సో ఇఫ్ యూ పిక్ లాస్ట్ 3 to 4, 5, 6 years తీసుకుంటే 3 years యూ కెన్ సీ ఎ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎవల్యూషన్. సైన్స్లో కూడా ఎవల్యూషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏప్స్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఓల్డ్ మంకీస్, న్యూ మంకీస్. మీకు తెలుసా పాత మంకీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఓల్డ్ మంకీ? వయసు అయిపోయిన మంకీ. ఇస్ ఇట్ ఏజ్డ్ మంకీ? No, right. So in course of evolution we need to know something. So where is that region, what is their behavioral characteristics? So if you see there is a question in 2023 I think so. So they have talked about one animal, what it will do, it will take a stick and try to get it into the bark loki velli ila geliki it will pick that feed and eat. Adi a animal? అది ఏపే, బట్ దట్ యానిమల్ ఇస్ orangutan. ఇఫ్ యూ సీ ద ఆప్షన్స్, ద ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఇస్ orangutan. సో అంటే నార్మల్ థింగ్ ప్లస్ అప్లికేషన్ బేస్డ్. సో యూ కెన్ సీ ద ఎవల్యూషన్ టాపిక్స్, అది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ప్రీ. సో నెక్స్ట్ వన్, సో ఇది ఆల్రెడీ పెట్టాను కదా, మరి ఎందుకు పెట్టాను, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సాదా. దిస్ ఇస్ నాట్ సాదా దోశ. సో దిస్ ఈస్ అన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో ఇట్స్ అన్ మిస్డ్ థింగ్. I don't know how people are missing from the point of geography. We'll talk about that. So first one, SC stays GST notices to online gaming companies. So ఇది ఏం లేదు, present government is charging how much? 28% GST on online gaming companies. But there is a case, because you need to know in games there are 2 types of game. ఈ ఆన్లైన్ గేమింగ్లో 2 types ఉంటాయి. వన్ ఈస్ స్కిల్ బేస్డ్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఛాన్స్ బేస్డ్. వన్ ఈస్ స్కిల్ బేస్డ్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ఛాన్స్ బేస్డ్. స్కిల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐల్ టెల్ యూ, యూ కెన్ ఆల్సో ప్లే చెస్ in mobile, right? You can also play chess in mobile. But if you play what I can say, betting app, I will talk about that betting app. So prior to that, example I'll tell, you have seen that many movies they will rotate one wheel, oka ball odalangala oka number దగ్గర ఆగుతది. You have seen, right? That is a chance based probability condition. సో దానికి దీనికి there is a difference, right? Skill means your art, you have a skill, right? గుకేష్, సో గుకేష్ కూడా మొబైల్లో గేమ్స్ ఆడకుండా ఉండుంటాడంటారా? ఫర్ హిస్ ప్రాక్టీస్, he didn't have any opponent, he may have played, right? Just think from that perspective. But that is different from chance based, right? So they are demanding that you need to differentiate between the chance based and skill based, but that is a huge task. Like you cannot like they can camouflage the things also in reality. But coming to this, they are charging overall how much percentage of GST? 28% of the GST. So because, so కొన్ని పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. when you have seen watching any kind of Man Ki Baat, do you know Man Ki Baat? Prime Minister speech, that is called the Man Ki Baat. He used to speak, and when he went to any assemblies or any kind of gatherings, he used to dump some words on that. For example, Vikisit Bharat 2047, Vikisit Bharat, it's a developed India. So you need to, for example, how can I connect this topic is online gaming industry is a recent trend. How can it contribute to the Vikisit Bharat? So అలా క్వశ్చన్ రాకపోయినా సరే వికసిత్ భారత్ అనే పదంలో యూ కెన్ యూజ్ దట్ వర్డ్ ఇన్ ద కన్క్లూషన్ పార్ట్, బికాస్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యూచర్ థింగ్, రైట్? ప్రోస్పెక్టివ్ థింగ్ ఉంది కదా, ఇట్ కెన్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూట్ టు ద ఎకానమీ, రైట్? సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ద ఫ్యాక్ట్స్ యూ నీడ్ టు నో. అండ్ నెక్స్ట్ important thing, you need to know pros and cons of this gaming industry. So next, another thing,
ఆర్ఎంఎస్ అండ్ ఎస్ఎంఎస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఎస్ఎంఎస్ అంటే షార్ట్ మెసేజింగ్ సర్వీసెస్ కాదు. సో ఆర్ఎంఎస్ అంటే రియల్ మనీ గేమింగ్ సర్వీసెస్ అని ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఐ టెల్ యూ దర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ నీడ్ టు పుట్ సమ్ మనీ ఇన్ టు ఇట్. ఒక దానిలో నువ్వు డబ్బులు పెట్టి దెన్ యూ విల్ ప్లే విత్ దట్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అన్ అనదర్ థింగ్ షార్ట్ ఇది ఎస్ఎంఎస్ ఉంటుంది. దానిలో ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యాప్లోని యూ కెన్ పర్చేస్ సంథింగ్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎవరైనా పబ్జీ ఆడుంటే యూ కెన్ హ్యావ్ దట్ క్లారిటీ. యూ కెన్ ఆల్సో బై సమ్ వెపన్స్. యూ కెన్ బై సమ్ వెపన్స్ విత్ యువర్ మనీ, రైట్? దట్ ఈస్ అ సర్వీస్లో, అంటే ఒక యాప్లో ఆల్రెడీ డిజైన్ అయిపోయి ఉంటే ఆ సర్వీస్లో యూ కెన్ బై సంథింగ్. దట్ ఈస్ దిస్ వన్. సోషల్ అనుకుంటుంది. సోషల్ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ వన్. సో ఇదొకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. దే కెన్ ఫ్రేమ్ యూ అండ్ విచ్ whether it has listed in the concurrent list, state list, union list. So ఈ లిస్ట్ ప్రకారం where this gaming can be fitted, right, from the point of polity. At least the 4 dimensions, if you have a clarity, then you can attempt any kind of question on the paper. So first of all, gather some facts. At least 3 facts గుర్తుపెట్టుకోండి దీనిలో చాలు. First one is valued at $3.1 billion with 442 million gamers. ఇదంతా అవసరం లేదు. ఇండియా ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ గేమింగ్ మార్కెట్. ఎంత? అట్లీస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ఫ్యాక్ట్. ఎంత? సెకండ్ లార్జెస్ట్ గేమింగ్ మార్కెట్ ఇన్ ద వరల్డ్ బిహైండ్ చైనా. ఆర్ఎంజీ సెక్టర్ ఇందాక చెప్పాను కదా, ఆర్ఎంజీ సెక్టర్ కంట్రిబ్యూట్స్ 83 to 85% ఆఫ్ ద revenue. This is the second point you need to remember. And next one is with approximately 100 million online gamers daily, 90 million. So ante enta 90% who are playing, they are paying. Antena? ఈ ఫ్యాక్ట్ ని ఇలా తిప్పండి. 3 facts. First fact is second largest. Second one is RMG sector nearly 85%. Next third point is nearly 90% who are playing in online, they are playing in online, paying. Okay, సరిపోయేది ఇంకా అవసరం లేదు. సో వాట్ ఈస్ దట్ present GST? I have already told you 28%. So mobile gaming is 90% of the online market. India has 3 gaming unicorns. So question ఇలా కూడా frame, which of the following can be considered as India's gaming websites or apps or something? First one, Game 24, Dream 11 తెలుసుగా మీకు. There is a huge promotion. So next one, Mobile Premier League. This is MPL. అది కూడా అంతే. సో నెక్స్ట్ వన్, స్కిల్ క్లాసిఫికేషన్, స్కిల్ బేస్డ్. అది అలా చెప్పాను కదా మీకు, Game 24, Dream 11. సో గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ ఆర్ ఇల్లీగల్ ఇన్ ఇండియా, బట్ స్కిల్ బేస్డ్ ఆర్ లీగల్ ఇన్ ఇండియా. సో దిస్ గేమ్ యూ నో ఇట్, రైట్? యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ జగదేక వీధి రచోక ముందరి మూవీ చూసారా? దానిలో తిప్పంగానే, సో దట్ ఉంగరం పెట్టంగానే, సో ఉంగరం ఈజ్ వాట్? లక్కే కదా, సో ఛాన్సే కదా, దెర్ ఈస్ నో స్కిల్, రైట్? అట్లీస్ట్ కనెక్ట్ విత్ దట్ వన్. సో ఆ గేమ్నే ఇది అంటారు, రౌలెట్ అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అట్లీస్ట్ రిమెంబర్, దీనిలో ఐ హ్యావ్ గివెన్ 10 points, 6 points అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గేమింగ్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు తెలిసిన ఒక 5 points చెప్పండి. ఇక్కడ బోర్డు వదిలేసేయండి. వాట్ కుడ్ బి ఏ ఛాలెంజెస్? మెంటల్ హెల్త్, ఫైన్. Mental health can also be considered with the addiction. See, I have already given you a template. Think from the point of syllabus. Syllabus based thought meeku 100% help chestadi. First of all, think from the point of, first one enti? Culture, right? Culture ga manaki ekkadaina games undeya purana kalamlo, right? Undeya leda? But we can connect that in the way forward. First మన పాయింట్స్ ని అరేంజ్ చేసుకోవడం రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్, there is a games also, Chola game and next Mahabharata game. There is, if you have mobile phone, just you can see in the download కూడా చేసుకోవచ్చు. But you can use that in the way forward also. అంటే Indianized games. So our culture can also be promoted in the form of this gaming, right? That you can use it from the point of way forward. So second ఏముంది? If you see the syllabus gradation,
ఆఫ్ ద ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ తర్వాత ఏముంది, అంటే హిస్టరీ తర్వాత ఏముంది, జాగ్రఫీ. సో దెన్ కన్సిడర్. సో జాగ్రఫీలో అర్బన్ ఏరియాస్ ఎక్కువ, రూరల్ ఏరియాస్ ఎక్కువ. అర్బన్ ఏరియాస్ ఎక్కువ అవడానికి రీజన్ ఏంటి, డిజిటలైజేషన్, రైట్. సో యూ కెన్ కనెక్ట్ దట్ టాపిక్, రైట్. సో దేర్ ఇస్ ఎ డిజిటల్ డివైడ్, రైట్. దెన్ కనెక్ట్ చేయొచ్చా జాగ్రఫీకి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏముంది ఇన్ సిలబస్, సొసైటీ. సో సొసైటీలో యూ కెన్ పిక్ సమ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పాయింట్, వెదర్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఉమెన్, వెదర్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్, వెదర్ ఫ్రమ్ ద అండర్ ప్రివిలేజ్డ్. ఏదైనా పాయింట్ తీసుకొని యూ కెన్ కనెక్ట్ సమ్ ఎక్స్టర్నాలిటీ. సో ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ వాట్, GS2. The very very important, that is called first one polity, that is called policy framing. There is no strict act regarding the online gaming industry. There is no strict act regarding the, so that is an uncertainty. ఒక బాడీ ఉందా స్పెసిఫిక్ గా, లేదు. సో 2 things from the point of polity. నెక్స్ట్ e-governance. నెక్స్ట్ ఇంకా GST కూడా దానిలో ఫిట్ చేయొచ్చా, అయిపోయిందా. సో ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చాయి ఇప్పటిదాకా. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి సెక్యూరిటీ వచ్చిందా. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో కూడా దెర్ ఇస్, వీ హ్యావ్ బ్యాన్డ్ వాట్, చైనీస్ యాప్స్, రైట్. ఐఆర్ని కనెక్ట్ చేసావా. సో నెక్స్ట్ GS3కి వచ్చేసాయి. GS3కి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ఏముంది, GS3కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఎకానమీ. సో ఇప్పుడు ఎకానమీ బూస్ట్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ ఎకానమీ కెన్ బి లాస్ బికాస్ ఆఫ్ ద మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూ, నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని గేమ్ ఆడుకుంటా ఉంటే యూ కెనాట్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద ఎకానమీ, రైట్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఛాలెంజ్, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. సో నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్, అండ్ టెక్నాలజీ అంటే ఈజీగా మీరు చెప్పే సైబర్ థ్రెట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వాట్, ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. సో ఎన్వైరన్మెంట్ పాయింట్కి ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యూ యూజ్ బల్క్ నెంబర్ ఆఫ్ వాట్ యూ కెన్ సే సర్వర్స్, ఇట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ కూలింగ్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు కన్స్యూమ్ వాటర్. సో వాటర్ డిస్ట్రక్షన్ తగ్గుతుంది. సో గ్రౌండ్ లెవెల్ ఫాలో అవుతుంది. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు 9 పాయింట్స్ వచ్చాయా ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ సిలబస్. ఇక్కడ ఏం చూడలేదు నేను. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఇమాజినేషన్. థింక్ అట్లీస్ట్ మీరు అట్లీస్ట్ ఒక 12 సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సీ ద సిలబస్, అట్లీస్ట్ దానిలో మీరు 6 to 7 థాట్స్ క్రియేట్ చేయగలిగితే యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ యూనిక్. ఐ కెన్ గ్యారంటీ. ఎందుకంటే మీరు సిలబస్ 1 అనేం రాయరు కదా, యూఆర్ రైటింగ్ ఆన్ ద పాయింట్ ఆన్ ద పేపర్. దట్ ఎగ్జామినర్ విల్ కమ్ టు నో దట్ యు ఆర్ రైటింగ్ అన్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్, రైట్. సో కమింగ్ టు దిస్ వన్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అన్సర్టెనిటీ. ఎక్కడికి GS1, GS2, GS3, రెగ్యులేషన్, GS2, రైట్. రెగ్యులేటరీ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ అన్సర్టెనిటీ, దర్ ఇస్ నో యాక్ట్ ఇప్పుడు చెప్పినంత ప్రకారం. నెక్స్ట్ వన్ GST 28% యూనివర్సల్ గా అప్లికబుల్ చేస్తారు. సెకండ్ కమ్ టు వాట్, బిల్డింగ్ కమర్షియల్లీ వైబుల్ బిజినెస్ మోడల్. అగైన్ GS3 ఎకానమీ, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇల్లీగల్ గ్యాంబ్లింగ్ సైట్స్ అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. దిస్ ఈస్ అ వెరీ 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 present trend నడుస్తుంది. This is again contributing a thing that is called internal security issue, right. Internal security issue ఉందా లేదా, illegal gambling sites and advertisement. This is a very very, if you see that recently I have picked that video also, you have seen that, right. మన భారతదేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే ఏం చేయాలి, మన భారతదేశ యువతను నాశనం చేసేస్తే దేశం నడిచిపోతుంది. సింపుల్, అర్థమవుతుందా. మన దేశాన్ని ఏమీ చేయక్కర్లేదు, మన దేశం యువతను నాశనం చేసేస్తే దేశం నాశనం అయిపోతుంది. సో దానికోసం ఏం చేయాలి, ఈ పిచ్చి పిచ్చి బెట్టింగ్ యాప్లు, ఈ పిచ్చి పిచ్చి గేమింగ్ యాప్లు చైనాలో తయారు చేసి ఇండియాలో ఉంది, మన యూట్యూబ్లకి ఇస్తే టెలిగ్రామ్లో నడిపిస్తారు. మళ్ళీ అఫీషియల్గా నడిపించరు, ఇల్లీగల్గా నడిపిస్తారు. అందుకే ఇది తెలుసుకున్న భారతదేశం ఏం చేసిందంటే 100 చైనా యాప్ని బ్యాన్ చేసింది. మీకు అర్థమైందా. ఎందుకంటే టిక్ టాక్లో ఎలాంటి యాప్లు వస్తున్నాయని చెప్పి, ఆ యాప్లు వస్తాయని చెప్పి ఇవన్నీ బ్యాన్ చేసింది. సో మీరు అర్థం చేసుకుని దయచేసి బాబు టీనేజర్స్ లాగా ఆ ఇచ్చే 500కి 300కి కక్కుర్తు పడి మీరు మీ ఆధార్ కార్డులు పాన్ కార్డు ఇచ్చేకండి. తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నష్టపోయేది మీరే. డన్. 100% there is an organizing crime behind that. So అదే కదా, that are unable to, strict rules and regulations లేనప్పుడు you cannot do what is right, what is wrong. There is no specific act, right. So that is the reason, like Telegram is the one thing which may not have the end-to-end encryption, but దానిలో ఏంటి అంటే it is not something like WhatsApp. నువ్వు ఒకటి పోస్ట్ చేయొచ్చు, there is a scopability of you can again delete that. You cannot trace. WhatsApp లో you can retrieve something, but Telegram లో retrievation కొంచెం తక్కువ అనమాట, because they have designed like that. So what they are doing, they are pooling you. For example, మీరు ఇప్పుడు గేమ్ చూస్తున్నా సార్, if you are playing any game in the mobile, you will get another ad. ఇంకొక యాడ్ వస్తుంది, ఆర్ ఎల్స్ ఇంకొక గేమ్, ఇంకొకటి దానికి సబ్సిడరీ గేమ్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ క్లిక్ దట్, అగైన్ ఏ డౌన్లోడ్. యూ డోంట్ నో, రైట్, వెదర్ దట్ యాప్ ఈజ్ అన్ ట్రస్టెడ్ వన్ ఆర్ డిజైన్డ్ ప్రాపర్లీ అకార్డింగ్ టు ద
encryption standards, you don't know it, right? That is the reason why most of the scams regarding this online sector is happening in the Android phones, who are using the Android phones. But if you want to, so that is not children ఎవరైతే ఉన్నారో when they are 5-6 years old, if you see in your home also 5-6 years ఒక గేమ్ నొక్కగానే ఇంకొకటి ఏదో కనిపిస్తుంది, దే విల్ ట్రై టు ప్రెస్ దట్ వన్, అగైన్ దట్ గేమ్ విల్ బి డౌన్లోడ్, అగైన్ దట్ కీప్ ఆన్ దట్ గేమ్స్, యూ డోంట్ నో ద authenticity of that games, right? When comes to the Apple, what it does is, if you want to download a game, it will ask your user ID, it will ask your what you call password, but that does not ask in where Android phones, it keep on downloading. So ఇప్పుడు ఒక పేరెంట్ గ్రాంట్ చేస్తేనే there is ability you can download that file, right? So that is the reason why Apple got that much popularity, because of the safety and security. That is one of the main, but దానిలో కూడా స్కామ్స్ జరుగుతున్నాయి. సో దానిలో స్కామ్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, they have known this loophole, they are going into this world that is called Telegram world. So there is one thing called SaaS, we'll talk about that. SaaS, software as a service, we'll talk about that. Anybody know this one, software as a service? So this was already asked in the UPSC, but very important concept, we'll talk about that one also. So next, where I have stopped, illegal gambling sites and advertisements. Next one, ethical monetization, intrusive advertisement and lack of transparency. Either intrusive advertising ఇప్పుడు చెప్పాం కదా, we have told, any advertisement will come pop up, you just click it. For example, ఏదో ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశారు, మీరు జస్ట్ ట్యాప్ చేశారు, దాని నుంచి ఇంకోటి లీడ్ అవుతుంటుంది కదా, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ skilled human power. So apps design kuda you need what, skilled professionals, right? There is two types of hacking, one is ethical hacking and one is normal hacking. Evaru chese vallu unnara? No, right? Fine. Next one, mental health, we have already talked. Next one, cultural relevance and the global appeal, GS 1. Next one, societal attitudes towards the gaming careers. So మీ ఇంట్లో జనరల్ గా if you have chosen gaming as your career, how they can see you? వీడేం పని పాట లేకుండా గేమ్లు ఆడుకుంటూ కూర్చున్నాడు రా, దే జనరలీ సీ ఇట్, రైట్? బట్ లాట్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ అర్నింగ్ క్రోర్స్. ఇఫ్ యూ సీ ద పబ్జీ, సో యూట్యూబర్స్ చాలా మంది దే ఆర్ ఎర్నింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మనీ. సో ఐ హావ్ ఆల్సో యూట్యూబ్లో యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ యూనిక్ గేమర్, యు నో హిమ్, హైదరాబాద్ యూనిక్ గేమర్ అని అంటాడు. అట్లీస్ట్ సే మన ఏంటంటే నా పర్స్పెక్టివ్ అంటే, వెన్ యూ ఆర్ సీయింగ్ యువర్ యూట్యూబ్ ఆల్సో థింక్ ఫ్రమ్ ద యూపీఎస్సీ పర్స్పెక్టివ్, హౌ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ ద డాట్స్. అవి ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో ఫ్లో చేయి ఇలా ఈజీగా వెళ్తుంది. అంటే రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ థాట్స్ ఏంటంటే బుక్లో చదివి డంప్ చేయాలనే థాట్ నుంచి one X point will change your career, that I can guarantee. Like lot many, if you have any discussion with any of the previous who have achieved IPS or IAS, so IPS వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దే నో ద మార్క్ ఆఫ్ సింగిల్ వాల్యూ. ఒక మార్క్ ఒక వాల్యూ తెలుస్తుంది వాళ్ళకి, ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఒక 10 మార్క్స్ తగ్గితే they may lose that rank, right? ఆ 10 మార్క్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్లో ఇఫ్ యూ గెయిన్, యూ విల్ ఇంటూ ద సర్వీస్, రైట్? ఐఏఎస్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో నెక్స్ట్ వన్, సొసైటీ. నెక్స్ట్ వన్, మనీ లాండరింగ్ ఈజ్ అ మేజర్ థ్రెట్ టు ద ఇండియన్. సో యూ నో ద మనీ లాండరింగ్ అంటే తెలుసా? ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్. సో అట్లీస్ట్ దీనిలో ఒక 5 to 6 గుర్తుపెట్టుకోండి ఛాలెంజెస్ విచ్ ఆర్ సంథింగ్ యూనిక్. 2 యూనిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 3 or 4 వెరీ కామన్. సో దీనిలో ఒక 2 యూనిక్ చెప్పండి చాలు. 2 యూనిక్ చెప్పండి అట్లీస్ట్. 2 యూనిక్ పాయింట్స్. ఇంతసేపు 10లో 2 చెప్పండి చాలు. దిస్ ఈస్ అన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, ఎథికల్ మానిటైజేషన్. సో అట్లీస్ట్ ఈ 2 గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ 2 పాయింట్లు వీటితో స్టార్ట్ అవ్వాలి, తర్వాత కామన్ పాయింట్స్ ఫ్లో ఇటు మీకు ఏ గుర్తుంటే మైండ్ అయ్యే వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్, లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టేజ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ కమ్స్ వాట్, RMG. ఐ వాలెట్. నెక్స్ట్ వన్, సోషల్ క్యాజువల్ గేమింగ్ రెవెన్యూ. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, రైట్? విత్ ఇన్ యాప్లో కూడా యూ కెన్ పర్చేస్ సంథింగ్. సో ఇప్పుడు ఏది ఎక్కువ ఉంది, RMGనా SRGనా? RMG కదా. ఎంత ఉంది? 85% ఆఫ్ ద రెవెన్యూ. సో నెక్స్ట్ వన్, సో యూ నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్, ఫర్ గవర్నమెంట్. వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్ యూ కెన్ గివ్ టు ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ద గవర్నమెంట్? సో ఇండస్ట్రీస్ కంటే ఏమి ఉండాలి జనరల్ మీరే ఆలోచించండి. గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది, ఇండస్ట్రీకి ఏంటి? సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ ఉండాలా? సో నెక్స్ట్ వన్, రెగ్యులేషన్ పర్స్పెక్టివ్. ది సెకండ్ వన్ ఏంటి? స్కిల్డ్.
Next one, environmentally conscious. Next 4, to support to evarki government. At least ఒక 4 points. From the point of government, you need to start what? Regulatory ఒక 2-tier body ని create చేయాలి. One is self-regulatory, one is an overall authority. Next one is funding mechanism. So recently, government is supporting this online gaming industry. Why? Because the population ఎక్కువ ఉంది, games ఆడొచ్చు. So ఆ dimension లో government can support through the mode of some schemes. Alright? So third point ఏం రాయొచ్చు? From the point of government, GST rates. And from the point of fourth ఏంటి? Digital infrastructure ని క్రియేట్ చేయటం. రైట్? ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ అటు ఇటు నేను అంతే రాశాను, బట్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా. రైట్? డెవలప్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్, ఐపీఆర్స్. రైట్? సో ఐపీఆర్స్ డెవలప్ చేయడం వల్ల ఏమైంది, ఒక గేమ్ అనేది ట్రస్ట్ వర్తీ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఫేక్ గేమ్స్ కాకుండా ట్రస్ట్ వర్తీ గేమ్. నెక్స్ట్ వన్, use blockchain, AI and cloud gaming. This is very, very important. We'll talk about that because we can expect a topic from this cloud also. Em ledu, so we'll connect with this one, gas, that is called gaming as a service. So gaming as a service ki mundu we need to know about the software as a service. For example, earlier there are some softwares. Do you know Canva kuda odile, Adobe telsa, Adobe, right? నెక్స్ట్ అది కూడా వద్దు. నెక్స్ట్ గూగుల్, జీమెయిల్లో డ్రైవ్, రైట్? నెక్స్ట్ జీమెయిల్లో షీట్స్. ఇఫ్ యూ సీ ద జీమెయిల్ అంటే యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్, జస్ట్ ఓపెన్ ద వెబ్సైట్, యూ కెన్ డూ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, రైట్? యూ కెన్ దీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడోబ్ కూడా దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ డౌన్లోడింగ్ అన్ యాప్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ Photoshop online is there. There is no need of downloading an app. Go to that website, open your account and connect with the thing, and you can open that Photoshop app. So you can edit. But ఆ ఎడిట్ అనేది నువ్వు వరల్డ్ మొత్తం మీద ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే యూ కెన్ డూ ఇట్, రైట్? బికాస్ విత్ ఎ క్లిక్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద సాఫ్ట్వేర్, రైట్? సో యాజ్ ఎ వెబ్సైట్, రైట్? దెర్ ఇస్ నోన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ డేటా బ్యాకప్. సో ఆ డేటా బ్యాకప్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? అగైన్ క్లౌడ్. సో ప్రెసెంట్ దెర్ ఇస్ అన్ అప్కమింగ్ టెక్నాలజీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ Web 3.0. What is this? Web 3.0. Present అంతకుముందు Web 2.0 ఉంది. Web 3.0 అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ AI into the websites. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వాట్? AI into the websites. అంటే కొంచెం ఓపెన్ స్పేస్ జనరేట్ చేశారనమాట. అంటే earlier there is a restriction. Now there is an open space. Everything can be accessible. అంతకుముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ నో ChatGPT, రైట్? ChatGPT జనరేటివ్ AI. బట్ ఆ జనరేటివ్ ఏఐని ఫిట్ చేయాలి అంటే వెబ్ 2.0 దెర్ ఇస్ టెక్నాలజీ అనమాట. వెబ్ 2.0, వెబ్ 1.0, వెబ్ 3.0. ప్రెసెంట్ వెబ్ 3.0 అనేది ఏంటంటే జనరల్లీ థింక్, మీకు ఒకవేళ యూపీఎస్సీ ప్రీలో క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ఇది ఏమైనా చేయగలదు అంటే ఎస్, దెర్ ఇస్ ఎ స్కోప్. ప్రాబబిలిటీ, ఇట్స్ ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ, రైట్? యూ నీడ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యూచరిస్టిక్. ప్రాబబిలిటీ కేసులో, ఛాన్సెస్లో దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ ఛాన్స్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ద పేపర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ వన్ ఫైల్ టు అదర్, జస్ట్ వెబ్ 3.0 హెల్ప్ ఇట్. If you want to generate, if you want to use software as a service, will Web 3.0 help? అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటే 100% ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 100 కాదు, 98% ఛాన్సెస్ ఆర్ ప్రాబబిలిటీ కేసులో యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ దట్ వన్. సో అగైన్ కమింగ్ విత్ దిస్ వన్, గ్యాస్ అంటే గేమింగ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఏం లేదు, వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయి, దానిలో ఒక వాట్ యూ కెన్ సే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయి, దెన్ యూ కెన్ సీ వన్ గేమ్. యూ కెన్ ప్లే దట్. ఎక్కడైతే ఆపావో అదే గేమ్ని ఎక్కడైనా ప్లే చేసుకోవచ్చుగా. క్లౌడ్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది కదా, ఎంతవరకు ఆపావో, ఎంతవరకు ప్లే చేసావో, ఎన్నో స్టేజ్ వరకు వెళ్ళావో ఏంటో అనేది. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ డౌన్లోడింగ్ అన్ యాప్ ఇన్ టు యువర్ రైట్. సో యాప్ డౌన్లోడ్ చేయనప్పుడు నువ్వు ఆ గేమ్ అక్కడే ఆడుతున్నప్పుడు, వేర్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎన్క్రిప్షన్ బిహైండ్ ఇట్. ఎన్క్రిప్షన్ అంటే తెలుసుగా, ఆ కోడింగ్ ఆ సెక్యూరిటీ అనమాట. ఎన్క్రిప్షన్ ఇస్ సెక్యూరిటీ అనమాట. సో ఆ సెక్యూరిటీ అనేది వెనక నడుస్తూ ఉంటుంది. సో దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్. సో యూ కెన్ అడాప్ట్ గేమింగ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనేది కూడా తీసుకో. సో దిస్ ఈజ్ వన్ యూనిక్ పాయింట్ యూ కెన్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? రిఫ్లెక్ట్ ఇండియాస్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఇన్ ద గేమ్ డిజైన్. దిస్ ఇస్ వెరీ యూనిక్ పాయింట్. నెక్స్ట్ లీడ్ ద వే. ఏం లేదు, గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేయమని. నెక్స్ట్ వన్ సెటింగ్ అప్ ఏ 2-tier regulatory system for online gaming, which is combination of self-regulation body and a dedicated entity. So next one, develop comprehensive code of ethics for whom? Gamers ki gaani, next industry ki gaani. So next one, addressing the issue of GST demands, providing the public investment to support the growth of the gaming sector in the
India. It's a very easy thing. So very important, Indian efforts. Gaming సంబంధించిన కొన్ని Indian efforts. For example, list 2, that is called state list of the 7th schedule. Constitution of India given exclusive power to make laws relating to gaming, betting, gambling. Gaming, betting, gambling. A list, state list. This is 100% expected question, right? So next one, lotteries. There is an act called what? Lotteries Regulation Act. The lottery is considered legal or illegal? Legal in India. Very, very important. Because if you go to Tamil Nadu and Kerala, you can see that there is a huge trend of this lottery business over there. So you can also see Sri Lanka also, but Sri Lanka మన country కాదు కాబట్టి వదిలేసి. Next one, there are rules, IT rules. So next one, this is very important. This is from the point of center regulation. These two from the point of states initiatives. First one is Telangana. Telangana was one of the first ones to develop policy linked to the AVCG అంటే ఇది ఆడియో వీడియో గ్రాఫిక్ కంప్యూటర్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది, AVGC సెక్టర్ అనమాట. సో ఇదే ఈ పాలసీ పేరు ఇమేజ్ పాలసీ. ఏం పాలసీ? ఇమేజ్ పాలసీ. ఎవరు చేశారు? ఏ గవర్నమెంట్? విచ్ గవర్నమెంట్? తెలంగాణ గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్ వన్, స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక రీసెంట్లీ అనౌన్స్ AVGC XR పాలసీ 3.0, రైట్? 2 states. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందా కల్చర్ బేస్డ్ గేమ్స్ అని చెప్పాం కదా. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ శ్రీ రామ్ మందిర్ గేమ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కురుక్షేత్ర అసెన్షన్ క్రాస్డ్ ఓవర్ 500,000 డౌన్లోడ్స్ క్రాస్ అయినాయి అనమాట. సో పీపుల్ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్, రైట్? సో యూ కెన్ డెవలప్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుని, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ గేమ్ ఆల్సో, బాహుబలి గేమ్ ఆల్సో దేర్. మీరు ఆ టైంలో చూస్తుంటే దే హ్యావ్ ప్రమోటెడ్ ది బాహుబలి గేమ్, కల్కి గేమ్ ఆల్సో దేర్, రైట్? తెలీదా? అవసరం లేదు, తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. So next, oh fine, this is a practice question. With reference to SaaS, software as a service, consider the following statement. So idente SNT based question kada. Mana thought ela ravalante, when you have seen any question, categorized which kind of category it belongs to, whether it belongs to the SNT, think from the point of extra thing, futuristic ga probability cases lo aalochinchandi. First one, SaaS buyers can customize the user interface and can change the data fields. So అందుకే మీకు terms are important. The word is called can, right? So SaaS buyers can customize the user interface. You can change, right? Software లో మీరు అటు మార్చుకోవచ్చు కదా. Next one, can change the data fields, right? Next one, SaaS users can access their data through their mobile devices. ఇప్పుడు నువ్వు కంప్యూటర్లో వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, ల్యాప్టాప్లో మొబైల్లో వెబ్సైట్ ట్యాబ్లో ఓపెన్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా చేయొచ్చు కదా. ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందా గూగుల్ షీట్స్ అనే చెప్పింది. గూగుల్ షీట్ మీరు ఫోన్లో వాడుకోవచ్చు, ల్యాప్టాప్లో వాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, అవుట్లుక్, హాట్మెయిల్, యాహూ మెయిల్స్ ఆర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సాస్. ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఆన్సర్ 1, 2, 3. సో మెయిన్ థింగ్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది బేస్ తెలుసుకుంటే చాలు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్. అట్లీస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ మనం కనెక్ట్ చేయగలిగితే ఆన్సర్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వాట్ ఐ ఫౌండ్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద పేపర్. వాట్ ఐ ఫౌండ్ నాకు పర్సనల్గా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టచ్ విత్ థింగ్, రైట్? సో చూసినప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్లో కాన్సెప్ట్ పెట్టాను, టైం ఉంటే చెప్తాను. లాంగ్వేజ్ మోడల్స్. ఆ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు AI చాట్ GPT మీద లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది. దానిలో కూడా లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్, స్మాల్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్. సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్. అంటే అంతవరకు రావచ్చు అంటే క్వశ్చన్ మేబీ ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు. లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ ప్రజెంట్ ట్రెండ్ నడుస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ యూ సీ, వెయిట్, ఫైన్, డన్ విత్ దిస్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ entries of the constitution, India given exclusive powers to the matters concerning gaming, betting and gambling? A list? State list na? Just think once. Under which of the following entries of the constitution of India given exclusively matters to legislate on concerning gaming, betting and gambling? One is union list, second one state list, third one concurrent, D none. What is the answer? 100%? Fine, the answer is state list. So this is a practice question. ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ట్రై చేయండి.
First, despite being one of the fastest growing sectors, the Indian gaming industry faces a plethora of challenges. ఈ పదాలు మనకు తెలిసినా తెలియకపోయినా పెద్ద ఫరక్ పడదు, బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. is facing what? Challenges that could potentially stymie its growth. Stymie అంటే అదంతా కూడా అవసరం లేదు మనకి. ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, గ్రోత్ని హ్యాంపర్ చేస్తున్నాయి, అట్లీస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఎందుకు పెట్టానంటే నార్మల్ ఫ్రేమ్ చేసి పెట్టేయచ్చు, బట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఎస్టిమేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ ఎలా అర్థం చేసుకున్నాం అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ వన్, గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ ద కీ ఛాలెంజెస్ faced by the Indian gaming industry and discuss the measures that could undertaken to address these challenges. ఇప్పుడు చెప్పింది మనం రాసేయచ్చా? జస్ట్ అవేవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో వాడుకొని ట్రై టు రైట్ యువర్ ఓన్ ఆన్సర్, బికాస్ దిస్ అన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వైల్డ్ ఫైర్, దట్ ఈస్ పుష్ప. సో దిస్ పుష్ప టు వైల్డ్ ఫైర్, వాట్ హ్యాపెండ్ యు నో ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఐల్ టెల్. చిన్న geographic context తో చెప్పుకుందాం రిగార్డింగ్ దిస్ థింగ్, అండ్ వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ 2 to 3 థింగ్స్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫైర్స్. బ్రిడ్జ్ ఫైర్, ఇక్కడ ప్యాలిసైడ్ ఫైర్ అని ఉంది, ప్యాలిసైడ్ ఫైర్, లైన్ ఫైర్, ఎయిర్పోర్ట్ ఫైర్, ఇలాంటి ఫైర్స్ చాలా దగ్గర జరిగాయి అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్? జనరల్గా కాలిఫోర్నియా యూస్ టు గెట్ వైల్డ్ ఫైర్స్, బట్ దట్ నాట్ దట్ మచ్ సిగ్నిఫికెంట్ విచ్ యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్ టైమ్. So you can connect one extra point which I have already mentioned in the topics. What is that? Topics లో ఒక పాయింట్ ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు అని చెప్పా. ఎక్కడది? 2024 is a warmest year. You can use that point here. It could be one of the factor, right? సో మనం చదివింది కొంచెం ధ్యాసలో పెట్టుకుంటే యూ కెన్ కనెక్ట్. అంటే పెద్ద పెద్ద మనం చదివేసి రాయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. హీఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వాట్ యు నో రియాలిటీ. వన్ పాయింట్ ఈస్ దట్, రైట్? సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హియర్. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్? ఇఫ్ యూ సీ ద ల్యాండ్స్కేప్, రిమెంబర్ దీస్ ఆర్ వాట్? సియరా నెవాడా మౌంటైన్స్. ఈ సియరా నెవాడా మౌంటైన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? కాలిఫోర్నియా. వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎక్స్పెక్టెడ్. విల్ టాక్ ఈ మ్యాప్కి తర్వాత వద్దాం. సో జస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ సీ దిస్ వన్. These are very, very important. This is a mountain range, Rocky Mountain Range. This is Sierra Nevada Mountain Range, right? So this is what? Pacific Ocean. ఇందాక ఏం కనెక్ట్ చేసాము? 2024 is the warmest year. Warmest year అంటే సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్స్ కూడా వామ్లో ఉంటాయా? There is chances, right? So here is some kind of వామ్నెస్. అవునా? వామ్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ విల్ యాడ్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా టు యువర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఎయిర్, ఆన్ షోర్ విండ్స్ అంటాం దీనికి. దీని నుంచి షోర్ నుంచి వచ్చే విండ్స్ ఏమంటారు? ఆన్ షోర్ విండ్స్. ఆన్ షోర్ విండ్స్ అనేవి హాట్గా ఉంటాయి, కూల్గా ఉంటాయి. ఇన్ జనరల్, లైక్ ఇఫ్ యూ సీ జనరల్ కూల్గానే ఉంటాయి, బట్ యూ కంపేర్ విత్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇట్ మే బీ వామ్, రైట్? అట్లీస్ట్ ఒక 1% అని వామ్, ఒక 1/2 degree వామ్ ఉంటుంది కదా. ఫస్ట్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ రాకీ మౌంటైన్స్. సి జనరల్గా యు నో దిస్, రైట్? అనాబాటిక్ అండ్ క్యాటాబాటిక్ విండ్స్. మౌంటైన్ నుంచి కిందకు వచ్చే విండ్స్, మౌంటైన్ నుంచి పైకి వెళ్ళే విండ్స్. మౌంటైన్ పైకి వెళ్ళే విండ్స్ కూల్ అవుతాయి ఇన్ జనరల్. మౌంటైన్ నుంచి కిందకు వచ్చే విండ్స్ ఇట్ విల్ బికమ్ హాట్, బికాస్ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ ద టాప్ పోర్షన్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ హ్యూమిడిటీ, రైట్? వెన్ ఇట్ ట్రయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద లోవర్ ఏరియా, అంటే కిందకు వస్తున్నప్పుడు ఆ హ్యూమిడ్నెస్ అంతా పోయి ఏమవుతుంది? హ్యూమిడ్ అంతా డ్రైనెస్ క్రియేట్ అవుతుందా? డ్రైనెస్ క్రియేట్ అయింది అంటే దెర్ ఈస్ అ టెండెన్సీ, యూ కెన్ సీ దట్ అంత ఫ్లోలో వెళ్తున్నప్పుడు గాలులు అనేవి. సో ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ శాంటా ఆనా విండ్స్. ఆ విండ్స్ పేరేంటి? శాంటా ఆనా విండ్స్. దిస్ వన్ ఆఫ్ ద కల్ప్రిట్. అంటే దిస్ థియరీ ఎగ్జాక్ట్ థియరీ కాదు. So this is the most workable theory what they are suggesting. Santa Ana winds blowing from Rocky Mountains downslope. ఈ డౌన్ స్లోప్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ క్యారింగ్ వాట్? డ్రై విండ్స్ విత్ సమ్ హీట్. సో అగైన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ గ్రేట్ బేసిన్ రీజియన్లో ఏమైందంటే అగైన్ బికమ్ డ్రై, రైట్?
ఈ ఫ్లో అయినప్పుడు జనరల్లీ ఈ విండ్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద ఆఫ్ షోర్ ఆన్ షోరా? ఆఫ్ షోర్ వెళ్తున్నాయి. అగైన్ దీస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆన్ షోర్. ఇక్కడ హీట్, రైట్? అగైన్ ఇది హీట్ అయినప్పుడు ఈ సెవేరా మౌంటైన్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా డౌన్ అవుతాయా? సమ్ విండ్స్ విల్ బి. సో ఈ విండ్ ప్లస్ ఈ విండ్ కలిసినప్పుడు ఏమైందంటే మోర్ డ్రై అయింది. ఇట్ కాజెస్ ఈ డ్రై అవటం వల్ల దట్ టు ఈ విండ్స్ డ్యూ టు ద క్లైమేట్ చేంజ్ ఎఫెక్ట్ విండ్ స్పీడ్ కూడా ఎక్కువ ఉంది. సో మోర్ విండ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సో దిస్ ఏరియా ఇస్ డ్రై ఇన్ నేచర్, రైట్? సో దానివల్ల రీజన్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఈస్ ఒక ఫారెస్ట్ ఫైర్ జనరేట్ అయింది. జనరల్గా అవుతూ ఉంటాయి, బట్ ఈ వార్మెస్ట్ ఇయర్ అవ్వటం వల్ల ఇట్ హ్యాస్ జనరేటెడ్ మోర్ థింగ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే కెనాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ఇట్. విండ్ నువ్వు కంట్రోల్ చేయలేవు కదా. సో దిస్ అ న్యాచురల్ ఫ్యాక్టర్. సో కానీ దీనికి ఆరిజిన్ వాట్ దే ఆర్ కనెక్టింగ్ మేబీ డ్యూ టు దట్ ఫాస్ట్ థింగ్ ఆఫ్ థింగ్ పవర్ లైన్స్ ఇలా కనెక్ట్ అవటం వల్ల స్పార్క్ జనరేట్ అవుతుంది కదా. టూ పవర్ లైన్స్ ఇఫ్ దే గెట్ కనెక్టెడ్ there is a generation of spark. That spark will be connected to some of the plants ever dry ఉన్నాయో దానికి కనెక్ట్ అయినాయి. సో అలాగా స్ప్రెడ్ అయిందని చెప్పేసి there is a theory behind. They don't know exact theory what has happened, but this is the main geographical thing, right? Understood? What is the main reason behind these wildfires? You can expect this question. So అదంతా వదిలేస్తే this year you can expect a question from the map based from the USA perspective, because USA won what? Elections has happened, right? Again this has an addition factor. So at least remember rocky mountains. So there is a mountain called Mount Elbert. Mount, at least పేర్లను రాసి పెట్టుకోండి in your book. Mount Elbert. So next one, this is Colorado Plateau. Next one, River Snake, River Columbia, Coast Range. This is a Cascade Range. There is one mountain that is called Mount Rainier. Mount Rainier. Mount Elbert ki, Mount Rainier ki. So if you see the another one is called Mount Whitney. Another one is called what? Mount Whitney. 4418. Very important. Next Mount Elbert, Mount Rainier. So next Sierra Nevada. Already next one Mount Shasta. At least 1, 2, 3, 4. ఈ 4 గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? 4 మౌంటైన్ రేంజెస్. సో నెక్స్ట్ వన్ రాకీ మౌంటైన్ రేంజ్, సియర్రా నెవాడా, వసాటా. సో అగైన్ కమింగ్ టు దిస్ మ్యాప్, ఇఫ్ యు సీ విచ్ ఓషన్ బోర్డర్స్, పసిఫిక్, నార్త్ సౌత్? యుఎస్ఏ నార్త్లో ఉంటుందా సౌత్లో ఉంటుందా? ఈజ్ యుఎస్ఏ 0 degrees కంటే పైన ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? పైన ఉంటుంది కదా. దెన్ వాట్? నార్త్ పసిఫిక్ ఓషన్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్స్, దిస్ ఇస్ సియర్రా నెవాడా మౌంటైన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ రిమెంబర్ దిస్ వన్, మొజావే డెజర్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ సీ ద బార్డరింగ్ కంట్రీస్, ఒరెగాన్, ఇడాహో, నెవాడా, అరిజోనా. అండ్ నెక్స్ట్ very very important, that is called Mexico, right? Fine. ఇది ఇక్కడ దాకా geographical perspective అయిపోయింది. Now from the point of disaster management perspective. So I have already talked regarding the wildfire కి సంబంధించిన క్లాస్ ఆల్రెడీ మాట్లాడేసి అయిపోయాను. సో ఆ టాపిక్స్ తీసుకోకుండా సంథింగ్ వాట్ ఐ హావ్ brought in this context is the flame retardants. Flame retardants అంటే ఫ్లేమ్ ఆపాలా ఇది, రైట్? ఫ్లేమ్ ఆపాలంటే చేతితో ఇలా ఆపుతారా, ఉఫ్ అని ఆపుతారా? దెన్ వాట్? వాటర్ని స్ప్రే చేస్తారు. ఫైన్, వాటర్ని స్ప్రే చేస్తారు. నెక్స్ట్ CO2 కెన్ ఆల్సో బి యూస్డ్. మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ విచ్ వీ యూజ్ ఇన్ వేర్ ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా యూపీఎస్సీలో 5 times దే హ్యావ్ టంగ్స్టన్ ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్. దే కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ కంటే హీట్ ప్రొటెక్షన్కి. హైడ్రోజన్ విల్ ఎక్స్కర్బేట్ చేస్తుంది. విల్ టాక్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఇస్ ఎన్ పింక్, జస్ట్ ఒకసారి మ్యాప్ చూసుకోండి.
పింక్ ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్. మీరు ఒకసారి ఒకసారి టైప్ చేయండి గూగుల్లో. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫోన్ విత్ యూ, టైప్ ఇట్ ఇన్ ద గూగుల్. పింక్ ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ చూసారా? పింక్ కలర్ యుఎస్ఏ మొత్తం అది స్ప్రే చేసింది, రైట్? సో ఆ పింక్ కలర్ పెద్ద విషయం కాదు. పింక్ కలర్ అనేది విషయం కాదు. పింక్ కలర్ ఎందుకు స్ప్రే చేశారంటే టు నో దట్ దే హ్యావ్ కవర్డ్ దిస్ ఏరియా. పింక్ కలర్ ఒక ఏజెంట్ యాడ్ చేస్తారు అంతే. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంట్రీ దే చూస్. సో యుఎస్ఏ దే హ్యావ్ యాడెడ్ దట్ పింక్ కలర్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ బికమ్ చార్డ్. కొంచెం కలర్ విజిబిలిటీకి ఆ శాటిలైట్ ట్రాక్ చేసుకోవడానికి బెటర్ విజిబిలిటీకి ఉన్నదానికి దే హ్యావ్ చూజన్ దట్ పింక్. కానీ అదంతా కాకపోతే దే హ్యావ్ యూజ్డ్ అమోనియం ఫాస్ఫేట్. వాట్ ఈస్ దట్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్? అమోనియం ఫాస్ఫేట్. అదొక్కటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కమింగ్ టు దిస్, ఏరియల్ ఫైర్ సప్రెంట్స్ ఆర్ జనరల్లీ మిక్చర్ ఆఫ్ వాటర్. వెరీ this is important. Ammonium phosphate essentially fertilizers and iron oxide. ఎందుకంటే టు షో దట్ కలర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పింక్ ఉంది, రెడ్ కలర్ కావాలి, దే యూజ్ వాట్? ఐరన్ ఆక్సైడ్. రెడ్ కలర్ కావాలి, దే యూజ్ వాట్? ఐరన్ ఆక్సైడ్, విచ్ ఈస్ యాడెడ్ టు మేక్ ది రెడ్ విజిబుల్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫాస్ఫేట్ చేంజ్. ఈ ఫిలాసఫీ బిహైండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. Phosphate changes the way cellulose in the plant decomposes and make them non-flammable. So plant లో ఉండే ఫ్లేమబిలిటీ నేచర్ ని తగ్గిస్తుంది. ఏంటది? ఫాస్ఫేట్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్ 100% ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్. ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది? ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ లో వాడే, ఓకే. ఆ ఫ్లేమ్ ఎక్కడ? సెల్యులోస్ లో ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ మేకింగ్ ఇట్ నాన్ ఫ్లేమబుల్. యూనిట్ థియరీ బిహైండ్ ఇట్, రైట్? ఇప్పుడు కొట్టాము, ఎందుకు కొట్టాము? దెర్ ఈస్ సంథింగ్, రైట్? ఎక్కడ ఆపుతున్నావు? నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫాస్ట్ చెక్. ఈ ఫాస్ట్ చెక్ అనేది మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ వరల్డ్ వైడ్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద యుఎస్ఏ. ఒక పేరు అంతే, ఒక కంపెనీ తయారు చేసి ఒక ఇంగ్రీడియంట్ పేరు, డోలో 650 ఇస్ అ టాబ్లెట్ నేమ్. అలానే ఫాస్ట్ చెక్ అనేది ఒక ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఫైర్ రిటార్డెంట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫైర్ ఫైటింగ్ కెన్ బి టాక్సిక్ టు fish and wildlife as well as firefighters by releasing dioxins and furans when halogenated fire retardants are burned during the fires. Ante halogens can also be used as a fire retardants, right? So fire retardants valla pollution avutunda avatleda? Avutundi kada. So you need to think from two dimensions. One, it is helping, one, it is degrading, right? So this is again a PYQ question. Brominated flame retardants. అడిగాడా ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ గురించి? అడిగాడా లేదా? బ్రోమినేటెడ్ ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్స్ అగైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ. బ్రోమినేటెడ్ అండ్ ఇందాక ఏం మాట్లాడుకున్నా? ఫస్ట్ ఏంది? అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్, ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఏంటి? హాలోన్కి సంబంధించింది. హాలోజినేటెడ్ ఉన్నాయా లేదా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్ బ్రోమినేటెడ్. ఈ క్వశ్చన్ నుంచి మనం ఆన్సర్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి. బ్రోమినేటెడ్ ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ మెనీ హౌస్ హోల్డ్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ మ్యాట్రెస్ అండ్ అప్హోల్స్ట్రీ. అంటే తెలుసా మీకు? యు నో అప్హోల్స్ట్రీ మీన్స్ కర్టన్స్ అండ్ యువర్ వాట్ యూ కెన్ సే, దిస్ కెన్ ఆల్సో కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ అప్హోల్స్ట్రీ. ఈ దీనికి వేసాం కదా, దీని పేరెంట్ వాట్ యూ కెన్, చైర్కి వేసాం కదా క్లాత్, దట్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ అప్హోల్స్ట్రీ. Bedding and upholstery, which is there some concern about their use. అంటే ఇది అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. దిస్ క్వశ్చన్ కెన్ బి కేటగరైజ్డ్ వాట్? అప్లికేషన్ బేస్డ్. సో ట్రెండ్ ఇలా నడుస్తుంది. సో PYQ, దే ఆర్ హైలీ రెసిస్టెంట్ టు డిగ్రేడేషన్ ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. ఛాన్సెస్. నెక్స్ట్ వన్, దే ఆర్ ఏబుల్ టు అక్యుములేట్ ఇన్ హ్యూమన్ అండ్ యానిమల్స్. ఛాన్సెస్. వాట్ ఎవర్ ద పొల్యూటెంట్ ఇట్ మే బి, దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఇట్ కెన్ అక్యుములేట్, రైట్? ఏదైనా సరే మితిమీరంగా చేస్తే ఇట్ కెన్ అక్యుములేట్ ఇన్ యూ, రైట్? నానో పార్టికల్ యూ హ్యావ్ నాట్ స్టడీడ్, రైట్? సో వాట్ కుడ్ బి ద ఆన్సర్? బోత్ 1 and 2. సో నెక్స్ట్ వన్, దీస్ ఆర్ 100 + 1% ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పట్లేదు. అట్లీస్ట్ గో హోమ్, ట్రై టు మేక్ యూజ్ దిస్ బికాస్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ క్వశ్చన్, రైట్?
ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ క్వశ్చన్లో మీరు చోలాస్ మొత్తం చదవటం ఇంపార్టెంటా లేదా అట్లీస్ట్ 1 పేజ్ చదవటం ఇంపార్టెంటా? 1 పేజ్ కొంచెం కష్టపడినా సరే there is an importance, right? So types and ingredients, halogenated, already I have already talked regarding this. Halogenated fire retardants, chemical brominated and chlorinated compounds. Examples: tetra, bromo, bisphenol A. If you see this bisphenol A, I have already talked in our plastic pollution related class already చెప్పేసాను. Bisphenol A. This bisphenol A మీద కూడా UPSC prelims question already 2023లో అడిగాడు, రైట్? ఇఫ్ ఇప్పుడు టైప్ చేసుకోండి కావాలంటే బిస్ఫినాల్ ఏ UPSC ప్రిలిమ్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ టైప్ చేయండి, పర్లేదు. సో లర్న్ త్రూ MCQs అండ్ PYQs. దానిలో థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ అండ్ థర్మోప్లాస్టిక్స్ అని రెండు ఉంటాయి అనమాట. దర్ ఆర్ 2 kinds of plastic. One is thermosetting plastic and this thermoplastic. Thermosetting plastic, once setted, it cannot be changed and molded in any form. Thermoplastic can be changed in any kind of forms. But అంటే నా థీమ్ ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ మీద ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో బిస్ఫినాల్ ఏ, ఇది కూడా అదేగా, అవునా కదా? కొంచెం బీ మైండ్ఫుల్ అబౌట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్స్, మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్. ఎందుకంటే UPSC ట్రెండ్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. సో ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్స్ ప్రెసెంట్ కాంటెక్స్ట్లో నడుస్తుందా? నడుస్తుంది. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, మెకానిజం ఏంటి దీనికి? ఇంటరప్ట్ ద రాడికల్ చైన్ రియాక్షన్ని ఆపుతుంది. ఏంటది? హాలోజినేటెడ్. హాలోజినేట్ చేసే పని ఏంటి? చైన్ రియాక్షన్ని కంట్రోల్ చేయటం. నెక్స్ట్ వన్, ఫాస్ఫరస్ బేస్డ్ ఫైర్ రిటార్డెంట్, ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్స్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుంది అదే కదా, డైఅమోనియం ఫాస్ఫేట్ విచ్ దే హ్యావ్ యూస్డ్ దేర్. అండ్ ఫాస్ఫేట్స్, ట్రైఫినైల్ ఫాస్ఫేట్స్, రెసోక్లెనాల్ బిస్ అంట, మనం కూడా తెలియదు ఇది, డైఫినైల్ ఫాస్ఫేట్. మెకానిజం ప్రమోట్స్ చారింగ్, ఫార్మింగ్ ఏ ప్రొటెక్టివ్ చార్ లేయర్. చార్ అంటే తెలుసా మీకు? మసి. సో ఇఫ్ యూ వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ అండ్ ప్రొటెక్టివ్ ఒక లేయర్ క్రియేట్ అయిపోయాక లోపలని ఎక్కువ బర్న్ చేయకుండా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ లీఫ్, ఎక్స్పెక్ట్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ లీఫ్, ఇట్ వోంట్ బర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ లీఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మంచు పడిందా, ఒక లేయర్ ఉందా, మంచు పడింది, మంచు కింద ఒక లేయర్ ఉంది కదా, మంచు ఈజ్ ఎ చార్, రైట్? సో దానివల్ల ఏంటి, లోపల ఉన్నది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, నైట్రోజన్ బేస్ ఫైర్ రిటార్డెంట్స్ కెమికల్స్, మెలమిన్ అండ్ ఇట్స్ డెరివేటివ్స్. మెలమిన్ అంటే తెలుసా మీకు? ఐ ఆల్రెడీ ఎన్నిసార్లు చెప్పాను క్లాస్లో. సో అగైన్, మెలమిన్ అంటే ఇఫ్ యూ గో టు చైనా బజార్, బై వన్ 10 rupees or 15 rupees or 20 rupees bowl, ask them, they will give some white color bowl, right? ఉంటాయా? 20 rupees అమ్ముతారా? తెలుసా మీకు? మెలమిన్ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్, అంటే దాని ఏమిటో ఒక కెమికల్. మీకు తెలుసా? ఇప్పుడు వెళ్ళారు చైనా బజార్కి వెళ్ళారా? వైట్ కలర్ బౌల్స్ ఏమైనా కొనుక్కున్నారా? వైట్ కలర్ ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు ఏమైనా కొనుక్కున్నారా? ఎప్పుడు ప్లాస్టిక్ ప్లేట్స్ కొన్నారా? బట్ బౌల్స్ కొన్నారా? వైట్ కలర్. జస్ట్ చూడండి వెళ్ళి సరదాగా, ఎప్పుడైనా 20 రూపీస్కి 15 రూపీస్కి 30 రూపీస్కి వచ్చి వైట్ కలర్ బౌల్స్ ఏమైనా ఉంటే చూడండి. దోస్ ఆర్ నాట్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్, దోస్ ఆర్ మెయిన్ ఎలిమెంట్ కాల్డ్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ మెలమిన్. మెలమిన్ ఇస్ వెరీ ఇంజూరియస్ ఫర్ హెల్త్. సో అవి మీరు ఇఫ్ యూ పుట్ మెలమిన్ ఇన్ టు ద మైక్రోవేవ్, ఆ బౌలే హీట్ అవుతుంది. సో కొన్ని ప్లాస్టిక్స్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇన్ ద ఓవెన్, బౌల్ హీట్ అవ్వదు, రైట్? సో ట్రై దిస్. ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా మనం చేసే ఏవైతే ఇంట్లో పనులు ఉంటాయో దట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఆన్ ద పేపర్. సో బీ అవేర్ అండ్ బీ హ్యావ్ సెన్స్ వెన్ యూ సరౌండింగ్స్. సో బట్ దట్ ఈస్ ఓకే. ఫైన్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ఆర్గానిక్ అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్, మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ వాడచ్చా? నెక్స్ట్ వన్, అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకేముంది? లాస్ట్ వన్, intumescent fire retardants. Formulation typically carbon source, a dehydrating agent and a blowing agent. Carbon మీకు ఆల్రెడీ తెలుసుగా, కార్బన్ ఫైర్ ఫైటింగ్స్. Polyphosphate example. Fine. This is an PYQ. Again, this is an PYQ. Consider the following statements. How many in making? How many of the following are hydrofluorocarbons are used? ఈ hydrofluorocarbons లో earlier this can be connected with what already మనం మాట్లాడాం, that is called Montreal protocol regarding the ozone depletion. ఈ ఓజోన్ లేయర్ డ్యామేజ్ అవడానికి there is a main culprit that is called chlorine atom. ఏం atom?
క్లోరిన్ ఆటమ్. సో ఇంతకుముందు చేసే రిప్రజెంట్స్లో వేరియంట్స్లో దెర్ ఈజ్ అన్ HCFC, hydrochlorofluorocarbons. They have removed this chlorine element which is mainly causing what? Ozone depletion. మెయిన్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? క్లోరిన్తో కంబైన్ అయినప్పుడే అది ఓజోన్ లేయర్ని వీక్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఆ సి ఎలిమెంట్ తీసేశాడు. తీయటం వల్ల దే హ్యావ్ బ్రాట్ వాట్? హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్. ఈ హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్ అనేది O3కి కొంచెం పాజిటివే, అంటే ఓకే, అంటే ఇంత డ్యామేజ్ క్రియేట్ చేయదు. బట్ అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ కన్సర్న్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ GWP, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే హీట్ని ఇంక్రీజ్ చేసే ఛాన్స్ దీనికి ఉంటుంది. అగైన్ మై పాయింట్ హియర్ ఇస్, సో ఫర్గెట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, కమ్ టు దిస్ వన్, ఫైర్ రిటార్డెంట్స్. ఈ ఫైర్ రిటార్డెంట్స్లో ఈ హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్ అనేది ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది? దట్ ఈస్ యువర్ అప్లికేషన్ బేస్డ్. హౌ కెన్ ఇట్ హెల్ప్? మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్ విల్ రెడ్యూస్ హీట్. ఏం తగ్గిస్తుంది? హీట్ తగ్గిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫైర్ డిగ్రేడ్ అవుతుంది కదా. మెయిన్ ఎలిమెంట్ టెంపరేచర్ వల్లే కదా నీకు హీట్ జనరేట్ చేయడం. అదే మీరు వాటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా చల్ల రీజియన్లో పెడితే కొంచెం తగ్గుతుంది కదా, దర్ ఇస్ అన్ ఇంపాక్ట్, లెస్ ఇంపాక్ట్, రైట్? సో మెయిన్ థీమ్ ఫర్ దిస్ హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్ ఏంటి? దీనికి ఫైర్ రిటార్డెంట్స్కి హీట్ తగ్గిస్తుంది. ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం? ఫాస్ఫేట్ దేనికి? దానిలో ప్లాంట్ సెల్యులోస్ని కౌంటర్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఈ లాజిక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు ఆన్సర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అప్లికేషన్ బేసిక్గా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో సైన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, అట్లీస్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మొత్తం మీద చూసుకుంటే దర్ ఇస్ 12 to 13 క్వశ్చన్స్. ఈ అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ 4 to 5 ఉంటున్నాయి, రైట్? ఇది ఎందుకంటే ఈజీ గేమ్ అనిపిస్తుంది నాకైతే ఇన్ పర్సనల్, రైట్? ఇదంతా అయిపోయింది. బట్ రిమెంబర్ హౌ మెనీ ఆఫ్ ద హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్ జనరల్గా ఇవి ఎందుకు వాడతారంటే టు స్ప్రెడ్ దట్ గ్యాస్. For example, you know spray, right? Normal your perfume or something, you are spraying something, there is a liquid that comes in the form of spray. Something liquid is there, right? But that is coming in the form of spray. How it is converted? There is some agent will be there, right? So that agent is hydrofluorocarbon. So spray agents ki em vaadtarante ekkuva hydrofluorocarbons. So okay, element again connect cheyandi. There is a 3 states. One is liquid state, one is solid state, వన్ ఈస్ గ్యాషియస్ స్టేట్. ఈ స్టేట్స్ థాట్లో దీన్ని ఆలోచించండి. ఈ ఇచ్చిన పాయింట్స్ని ఈ 3 స్టేట్స్లో ఆలోచించండి. లిక్విడ్ స్టేట్ ఏది, సాలిడ్ స్టేట్ ఏది, గ్యాషియస్ స్టేట్ ఏది? దానిలో లూబ్రికెంట్ అంటే వాటర్ అండ్ లూబ్రికెంట్ కెన్ ఆల్సో, ఆయిల్ కెన్ ఆల్సో బి, హెయిర్ ఆయిల్ కెన్ ఆల్సో లూబ్రికెంట్. సో మిగిలినవి అన్ని గ్యాషియస్ స్టేట్లోనే ఉన్నాయి, రైట్? దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ కౌంటర్ టు ఇట్, రైట్? సో ఈ హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్ జనరల్ మనం దేనికి వాడతాం? ఇన్ జనరల్ ఫైర్ రిటార్డెంట్ కాక స్ప్రేకి వాడతాం. సో స్ప్రేకి వాడుతున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ అ గ్యాషియస్ స్టేట్, రైట్? ఏ స్టేట్? గ్యాషియస్ స్టేట్. లూబ్రికెంట్ అనేది గ్యాషియస్ స్టేటా? లేదు కదా. సో ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ దెన్? ఓన్లీ 2023 ప్రీ క్వశ్చన్. ఒక సైన్స్ క్వశ్చన్ తీసుకొని అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్గా తిప్పారు. What I found, this is very easy question in my perspective because I know the 3 states, solid, liquid, gas. అసలు హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్ దేనికి వాడతారు? ఎందుకంటే హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ టాపిక్. వీ హ్యావ్ సీన్ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ నుంచి ఎప్పటి నుంచో చదువుకుంటున్నాం, రైట్? వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలా ఏం లేదు, ఫ్లైర్ రిటర్న్స్ ఎక్కడైనా ఇంట్లోనే వాడుకోవచ్చు. బట్ ఏంటి అంటే అంత లెవెల్లో దే ఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఇన్ ఫైర్ ఫైటింగ్. వన్ ఈస్ కాల్డ్ స్కూపింగ్ విత్ ద వాటర్. సో స్కూపింగ్ ప్లేన్స్ అని ఉంటాయి అనమాట. యూఎస్లో ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎక్కడైతే వైల్డ్ ఫైర్ అవుతాయో స్కూపింగ్ ప్లేన్స్ ఏమి ఉండదు. ఒక ప్లేన్ వెళ్తుంది, నియర్ ఉన్న వాటర్ బాడీని చూస్ చేసుకుంటుంది, దానిలోకి అదే ఫ్లోర్ అని వెళ్తుంది. ఆ వెళ్తున్న స్పీడ్లోనే ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ద వాటర్, అగైన్ ఇట్ విల్ లిఫ్ట్ ఆఫ్ అండ్ అగైన్ స్ప్రే దట్ ఇన్ దట్ ఏరియా. ఇది వన్ మెథడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద ఫ్లేమ్ స్టాపింగ్ అండ్ అనదర్ మెథడ్ ఈస్ బై స్ప్రేయింగ్ దిస్ థింగ్. సో యూఎస్లో ఎక్కువ వాడేది ఈ ఫాస్ట్ చెక్, ఎక్కువ వాడే టు ఫైట్ దిస్, ఇంత ఫైర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్గా రీసెంట్గా తగ్గుతుంది. ఇఫ్ యూ సీ ద లాస్ట్ యెస్టర్డేస్ న్యూస్, దెర్ ఇస్ అ డిక్రీజింగ్ ఇన్ దిస్ ఫైర్. మెయిన్లీ రీజన్ ఏంటంటే ఇది, ప్లస్ అనదర్ రీజన్ ఇస్ న్యాచురల్. ఆ విండ్ ఫ్లో తగ్గింది. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టాక్డ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్, రైట్? శాంటా అనా విండ్స్ నేమ్ పేర్లు ఇంపార్టెంట్, రైట్?
So President Murmu's invite for this year Republic Day recipient to honor the crafts from the south. Very important. ఏమేం క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయో జస్ట్ మనం మెన్షన్ చేసుకోండి. దిట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కలంకారీ పెయింటింగ్. సో దిస్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ ఆస్క్డ్ ఇన్ యూపీఎస్సీ ప్రీ, ఆల్రెడీ అడిగాడు. సో ఇది ఏ పర్స్పెక్టివ్ లో మనకి క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ అవ్వచ్చు? ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్, రైట్? ప్రీకి కల్చర్ పర్స్పెక్టివ్, రైట్? ఫస్ట్ వన్ బ్యాంబూ వీవ్ విత్ కలంకారీ పెయింటింగ్ ఆన్ ఇట్స్ డన్ బై నిమ్మలకుంట ఆర్టిషన్స్. సో కలంకారీలో టూ మెథడ్స్, టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ పెడన, సెకండ్ వన్ ఈస్ శ్రీకాళహస్తి. పెడన ఆర్ మచిలీపట్నం స్టైల్ అంటారు దీన్ని. Padana or Machilipatnam style. So next one, Srikalahasti. Do you know Srikalahasti? Near to where? Tirupati. So they have a two art that is called Kalamkari. They use, you know Kalamkari? This is the Kalamkari. Sarees tells kada meeku Kalamkari. Very important. They use natural dyes. I also like name cheskuna collection lo, but I use natural dyes because I'm concentrating on sustainability and conscious living. So we also adopt. I have also contact with these people. ఎవరైతే తెలుసో వాళ్ళు కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు who does this kalamkari work with using natural dyes. Fine. I have also touch with these people also. Ikat Pochampalli. Ikat తెలుసా మీకు? Ikat sarees. So this can also be ikat model. అంటే ఇప్పుడు వేసుకున్న డ్రెస్ కూడా ఆశా అది that kind of design is called ikat design. Next one, a fridge magnet depicting Mysore Ganjifa art. This is very important. You can expect this question this time. So next one, we will talk about that one. Handmade pouch of Kanjivaram silk from Tamil Nadu. Again, very important. Etiko Pakka toys. Our Andhra Pradesh specific. You see this? Exactly. Danni Koyabommal antaru, but generally it called as Etiko Pakka toys. Right? You know the trade, but if you see this, they have soft wood vaadtadu, but again they don't use what? Natural colors. They use natural colors. They don't use chemical colors. Right? They use what? Natural or chemical? Again kalamkari lo natural, real kalamkari lo. And again this is called the Ganjifa cards antaru dinni. What they are called? Ganjifa కార్డ్స్ అంటారు. అంటే అర్లియర్ ఈ సదరన్ ఇండియాలో ఎక్కువ ప్రామినెంట్, మైసూర్ రీజియన్లో వాటిలో ఎక్కువ ప్రామినెన్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోయింది దాని యూసేజ్ అనేది. మన కార్డ్ గేమ్స్ ఉన్నాయిగా, పే కార్డ్ ఉందా, సో అలాంటి గేమ్సే దే హ్యావ్ విత్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఫైన్. రిమెంబర్ కలంకారీ ఆంధ్ర, తమిళనాడు, తెలంగాణ. ఆంధ్ర కలంకారీస్ ఆంధ్ర, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఇకత్ పోచంపల్లి, ఆంధ్ర తెలంగాణ. ఇకత్ పోచంపల్లి is near నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? తెలంగాణ. రిమెంబర్ స్టేట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ వన్ గంజీఫా ఆర్ట్, వేర్? మైసూర్. మైసూర్ మీన్స్ కర్ణాటక. నెక్స్ట్ వన్ కాంజీవరం, వేర్ ఇస్ కాంజీవరం? కంచి, తమిళనాడు. నెక్స్ట్ వన్ ఏతి కొప్పక టాల్స్, ఎక్కడ? ఆంధ్రప్రదేశ్. నెక్స్ట్ వన్ బుక్ మార్క్, ఇదంతా అవసరం లేదు, లాస్ట్ వన్ వదిలేసేయండి. very important, state specific, art specific from the point of art and culture. They have mentioned that only, right? If you see here, President Murmu's invite for this year Republic Day recipient to honor the crafts from the south. Commercial అవుతుంది, but the people are not accessing. అదే ఇప్పుడు commercialization already there is a trend. ఇప్పుడు కలంకారీ అనేది కొంచెం రేట్ ఎక్కువ. ఇన్ రియాలిటీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రియల్ కలంకారీ, సో దానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే నీడ్ టు ఫిక్స్ ద డిజైన్. So our design you need to replicate on that saree, whatever the thing you give. Again they'll pick those natural dyes, they'll boil it at the process chalradi. Kani natural, if you come to the physical, like chemical dyes kochinapudu emundante ఒకటి పెడతావు, వాట్ యూ కెన్ కాల్, ఒక క్లాత్ లోడ్ చేసేస్తావు, మెషిన్ లో కలర్స్ లోడ్ చేస్తావు, ఆర్ డిజైన్ లోడ్ చేస్తావు, ఆల్రెడీ కలర్స్ దాన్ని లోడ్ చేసి ఉండదు, జస్ట్ బటన్ నొక్కుతావు, ప్రింట్ ఎలా వస్తుంది అంతే. బట్ ఏంటది? న్యాచురల్ డైస్ మెషిన్లో అవ్వవు. సో దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. ఇంత పెద్ద థియరీ ఉంది నా దగ్గర, బికాస్ ఐ హావ్ డన్ ఆ R&D, దానికి సంబంధించిన R&D చాలా చేశాను నేను.
విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ వన్ ఆల్సో. లాస్ట్లో మాట్లాడుకుందాం ఇది అయిపోయాక. కలంకారీ పెయింటింగ్ రిఫర్స్ టు, దిస్ ఇస్ అన్ PYQ. A hand painted cotton textile in India, a handmade drawing of bamboo handcraft in the northeast India, a block painted woolen cloth in western Himalayan region, a hand painted decorative silk cloth in northwestern India. Where? Huh? Right. Very easy question. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు కూడా. ఇలాంటి స్కిప్ అసలు చేయకూడదు. సో ఐ హ్యావ్ ఫ్రేమ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఐ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మే కమ్ ఆన్ ద పేపర్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్ హ్యావ్ బీన్ గ్రాంటెడ్ ద GI ట్యాగ్ ఇన్ ఇండియా? సో ఏం లేదు, ఇప్పుడు చెప్పిన మనం 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా, ఆ 5 ఎలిమెంట్సే తీసుకున్నాం. బట్ రిమెంబర్, ఫస్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యావ్ బీన్ గ్రాంటెడ్ geographical indication tag in India? First one is Kalamkari. Yes, it has a GI tag. Next, Pochampalli Ikat, it has a GI tag. Coming to Ganjifa, it doesn't have GI tag. Next one, Kanjivaram silk, it has a GI tag. Ethikoppaka tags, it has a GI tag. If you see the options, what is the option? Answer C, 1, 2, 4 and 5. Remember, Ganjifa art doesn't have what? GI tag. అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మిగిలినన్నిటికీ GI tags ఉన్నాయి, which she has mentioned. Right? Got it? Kalamkari, which state? AP. Pochampalli, Telangana. Ganjifa, Karnataka. Kanjivaram, Tamil Nadu. Ethikoppaka, AP. Fine. 2024 was the first year to breach global warming limit. Show data. Very, very important. See, ఇది డైరెక్ట్గా you cannot use it anywhere, but you can pick some points. సో ఇలాంటి దానిలో తీసుకొని యూ కెన్ యూస్. ఇందా కూడా వాడాం, ఎక్కడ వాడాం మనం? వైల్డ్ ఫైర్ దగ్గర వాడాం. సో ఇలాంటివి వాడచ్చు మనం అక్కడక్కడ. ఫైన్. వాట్ దిస్ ఆర్టికల్ టాక్డ్ అబౌట్ ఇస్ మెయిన్ కీ పాయింట్స్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్. వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్. టెంపరేచర్ థ్రెషోల్డ్ ఎక్సీడెడ్ ద మీన్ గ్లోబల్ టెంపరేచర్ క్రాస్డ్ వాట్? 1.5 degrees Celsius. సో ఇది ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద ప్యారిస్ క్లైమేట్ డీల్ ఉందా? దీనిలో వాళ్ళు ఏం చేశారు? టు లిమిట్ ద గ్లోబల్ టెంపరేచర్స్ టు 1.5 degrees, maximum to 2 degrees. ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ దిస్ ప్యారిస్ క్లైమేట్ డీల్. బట్ 2024 దాన్ని బ్రీచ్ చేసిందా? ఎస్, రైట్. సో ప్యారిస్ క్లైమేట్ డీల్ కూడా సంథింగ్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ దట్, రైట్? ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, హై కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు. రీజన్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ ద హై కార్బన్ ఎమిషన్స్? జస్ట్ గెస్ అట్లీస్ట్ 2 points. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ బర్నింగ్. సెకండ్, ఇంకొక పాయింట్ చెప్పండి చాలు, ఆటోమొబైల్స్, రైట్? వదిలేసాను. నెక్స్ట్ వన్, పాయింట్ ఆఫ్ నో రిటర్న్ అంటే ఏంటి? నో రిటర్న్ పాలసీ కాదు. దిస్ ఇస్ ఈ 1.5 degrees ఏదైతే ఉందో, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ బ్రీచ్ దట్. బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్గా అబ్రప్ట్గా అంత ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ టెక్నాలజీస్ వస్తాయా? నో, రైట్? దట్ ఈస్ ఎ డ్రీమ్ ఓన్లీ, రైట్? సో దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ నో పాయింట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ మీరు ఎక్కడ వాడచ్చు అంటే, క్లైమేట్ చేంజ్ ఉన్నప్పుడు అకార్డింగ్ టు ద కొపర్నికస్, అది కొపర్నికస్ అని ఒక ఏజెన్సీ పబ్లిష్ చేసింది. అకార్డింగ్ టు ద కొపర్నికస్ రీసెంట్ రిపోర్ట్, దే హ్యావ్ మెన్షన్ దట్ దెర్ ఈస్ అన్ 2024 crossed the 1.5 degrees mark, which signifies that there is no point of return to that target. Point frame cheyacha. Next comes what? Annual and seasonal records, but also witnessed extraordinary, this is important, high sea surface temperature and extrapolar conditions. So next one, impact of El Nino. So ఇప్పుడు El Nino phase దాటి we are in a phase of La Nina. You can expect this year this question. Is La Nina positive for India or El Nino positive for India? La Nina is positive for India because it brings what? Rainfall. And the monsoon tendency will be increased, right? El Nino will be decreased. Again, one important factor for that 2024 warm year reason enti? El Nino valle kada. So dry winds because Pacific Ocean. ఇందాక మనం కూడా చూసుకుంటే కనెక్ట్ చేసుకుంటే. నెక్స్ట్ వన్, సైంటిఫిక్ అండ్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ నీడ్ టు బి జనరేటెడ్ అని చెప్పేసి ఓవరాల్గా థీమ్ అంతా ఈ ఐ హ్యావ్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ 6 points. అంత పెద్ద ఆర్టికల్లో ఈ 6 points మనం ఎక్కడెక్కడ వాడుకోవచ్చు. బట్ ఇలాంటివి వాడాలి అవసరం అంటే 100%, రైట్? నెక్స్ట్, సొల్యూషన్స్ కొంచెం తగ్గించడానికి ఏంటి, రైట్? స్ట్రెంగ్థనింగ్ ద ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్, UNFCCC, UNCBD, UNCCD.
అగైన్ మీకు ఇది కూడా తెలియదు అనుకోండి, అట్లీస్ట్ కొన్ని స్కీమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్లో. స్కీమ్స్ నుంచే తిప్పి రాయాలన్నమాట. ఇవి తెలుసా మీకు? యుఎన్ఎఫ్ ట్రిపుల్ సి ఇవన్నీ తెలుసుగా మీకు? అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ నోన్ దోస్ వర్డ్స్ రైట్? తెలుసు కదా, యుఎన్ఎఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్, యుఎన్ఎఫ్ ఇవన్నీ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్సే కదా. సో ఇట్ రిజల్ట్స్ వాట్? ఇంటర్నేషనల్ సపోర్టే కదా. నెక్స్ట్ వన్, ర్యాపిడ్ డీకార్బనైజేషన్. డీకార్బన్ అవ్వాలంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కావాలి, అంతేనా? ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ టెక్నాలజీ కావాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ. ఎగ్జాంపుల్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, సోలార్, విండ్. నెక్స్ట్ వన్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ. ఉన్న టెక్నాలజీని ఇప్పుడు BS4లో ఉండేది, ఇప్పుడు BS6 అయిందా? BS6 వల్ల ఏమవుతుంది? బెటర్ ఎఫిషియన్. నెక్స్ట్ 5 స్టార్ ఏసీలు, 3 స్టార్ టు 5 స్టార్ ఏసీలు ఉన్నాయి. 5 స్టార్ ఏసీ వల్ల ఏమైనా ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ అయిందా? సో వాట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్? యూ కెన్ ఫిల్ దట్ వన్. Yes, you can use anything. Enhanced energy efficiency. So very important, this year you can expect this question. Ujala scheme ఏంటది? కరెక్ట్. ఉజాలా అంటే ఐ థింక్ థాట్ దట్ వన్ రైట్? వైట్ కలర్ షర్ట్ మీద వేస్తారు, యు నో దట్? లిక్విడ్, ఉజాలా లిక్విడ్ టు మేక్ మోర్ బ్రైటర్ యువర్ క్లోత్స్. సో నాట్ దట్ ఉజాలా, దిస్ ఉజాలా ఇస్ వాట్? LED bulb. LED bulb promotion అనమాట. దిస్ ఇయర్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ జర్నీ ఆఫ్ 10 years. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మళ్ళీ స్ట్రెస్ చేసి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఛాన్సెస్ ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ ఎందుకు నేను ఇంత స్పెసిఫిక్గా ఇంత డెప్త్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నో స్టోన్ లీవ్ అన్టర్న్. మాకు మీరు ఒక్కళ్ళు వచ్చినా నేను చెప్పగలను. రీజన్ ఏంటి అంటే, నేను ఎంత ఎఫర్ట్ పెడతాను నాకు తెలుసు. నా ఎఫర్ట్ మీకోసమే, నాట్ ఫ్రమ్ మై పర్స్పెక్టివ్ రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, కార్బన్ ప్రైజింగ్ ట్యాక్సెస్. దీని గురించి ఆల్రెడీ నేను మాట్లాడాను. కార్బన్ మార్కెట్స్ గురించి ఆల్రెడీ అబౌట్. నెక్స్ట్ వన్, ఫారెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రీఫారెస్ట్రేషన్, FC యాక్ట్, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్. ఇవన్నీ నేను మాట్లాడాను. నెక్స్ట్ వన్, పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అండ్ ద ఎడ్యుకేషన్, ప్లాస్టిక్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ అండ్ స్వచ్ఛ భారత్ మెషిన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ క్లైమేట్ రీసెర్చ్. నెక్స్ట్ వన్, లెజిస్లేటివ్ అండ్ రెగ్యులేట్. నెక్స్ట్ వన్, గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ ఇనిషియేటివ్స్. చాలా ఉన్నాయి, బట్ అట్లీస్ట్ దీనిలో ఒక 5-6 గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇలాంటి ఎప్పుడు సబ్స్టాంటివ్ విత్ స్కీమ్స్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ అగైన్ PYQ. ఏం లేదు, ఇప్పుడు దానిలో సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ గురించి మాట్లాడా, ఎక్స్ట్రా పోలార్ కండిషన్స్ గురించి మాట్లాడా. సో నెక్స్ట్ 1.5 degrees అన్నాడా. సో అవి ఎక్కడో దగ్గర కనెక్ట్ అవుతాయి. ఆ కనెక్టింగ్ విత్ దిస్ వన్, ఓషన్ మీన్ టెంపరేచర్. సో దిస్ ఈజ్ 2023 PYQ. సో అట్లీస్ట్ ట్రై చేయండి విత్ రెఫరెన్స్ టు ద ఓషన్ మీన్ టెంపరేచర్. డూ యూ నో SST? సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్. సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ అయితే తెలుసు కదా. అగైన్ కనెక్ట్ విత్ దిస్ OMT, ఓషన్ మీన్ టెంపరేచర్. అంటే ఏంటి? ఒక ఓషన్ మొత్తంలో ఒక మీన్ ఉంటుంది. మీన్ అంటే ఏంటి? ఒక యావరేజ్ టెంపరేచర్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ ఆర్ కరెక్ట్? OMT ఈజ్ మెజర్ టు ద డెప్త్ ఆఫ్ 26. ఇది అయితే కరెక్ట్. ఐజోథర్మ్ అంటే ఏంటి? టెంపరేచర్ ఉండే అంటే అదే కాన్స్టాంట్గా ఉండే రీజియన్. Which 129 meters in southwest Indian Ocean during January and March, but exactly 50 to 100. This is a general OMT. So first right or wrong? ఇక్కడ 129 ఇచ్చాడు, బట్ జనరల్గా ఎంత ఉంటుంది? 50 to 100. రైట్ or wrong? Wrong. OMT collected during January, March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long-term mean. Can be used, right? Can be used, right? It is not must used, right? Can అనే వర్డ్ ఉందా? ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో నా పర్స్పెక్ట్, నా అనాలిసిస్ ప్రకారం what I found is, when you have seen two statements, one statement consists of any numericals, that statement is wrong. నా పర్స్పెక్ట్ అంటే నేను చేసిన 100% అన్ని టైమ్స్ నడుస్తుందా అంటే దట్ ఐ కెనాట్ గ్యారంటీ. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై దట్ యూ కెన్ ట్రై. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ వాట్ ఐ ఫౌండ్ ఇన్ దిస్ పేపర్. బికాస్ నాకు ఒక లాజిక్ ఉంది. ఆ లాజిక్ ఏంటి? 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. 2 స్టేట్మెంట్స్లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ న్యూమరికల్ ఉంది. ఆ న్యూమరికల్ 99% రాంగ్. అంటే నాకు తెలియదు అన్ని క్వశ్చన్స్ పెట్టాలా లేదని, బట్ ఐ వాంట్ టు ట్రై ఇట్ ఆన్ ద పేపర్. రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాంగ్. సెకండ్ ఏంటి? యూజింగ్ మై IQ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? OMT క్యాన్ బి యూస్డ్. ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్, రైట్? సో మై ఆన్సర్ ఇస్ 2 ఓన్లీ. నేనైతే ఆప్షన్ ఇలానే పెడతాను. సో ఈ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది, ఎందుకంటే OMT చదివి మళ్ళీ OMTలో జనవరి మార్చ్లో ఇంత ఉంటుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ మై పర్స్పెక్టివ్. ఇఫ్ యూ నో ఇట్ పెట్టండి, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై యూజ్ యువర్ IQ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, వర్క్ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్. నాకైతే వర్క్ అవుతుంది, రైట్? వాట్ ఈస్ ద
Sea surface temperature rise, how does it affect the formation of the tropical cyclone? 2024 mains question. This is a 2024 mains question. So sea surface temperature అనేది important, right? So what is the surface, what is the sea surface temperature rise? ఏంటి sea surface temperature rise అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ వదిలేస్తే హౌ డస్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అవర్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్. సో ఇదంతా కూడా మీకు తెలిసిన తెలియదు, మేబీ జోగ్రఫీలో అయి ఉంటుందో అవ్వలేదు, బట్ ఐ డోంట్, అయిందా ఇది అయింది కదా, బట్ మేబీ అయినా అవ్వకపోయినా, బట్ యూజ్ యువర్ ఐక్యూ. ఇఫ్ సంథింగ్ రైజ్ అట్లీస్ట్ యూ నో సంథింగ్ సైక్లోన్. సైక్లోన్కి కావాల్సింది ఏంటి మెయిన్? టెంపరేచర్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఓవర్ టెంపరేచర్ సైక్లోన్స్ ఉంటాయి. సైక్లోన్స్ కూడా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ సైక్లోన్స్, రైట్? సో అందుకే యూనిట్ రైట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. సైక్లోన్ అంఫాన్, సైక్లోన్ ఓచ్కి, రైట్? సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏం రాయాలంటే ఈ సైక్లోన్స్ వల్ల ఏమైంది అంటే ర్యాపిడ్ రైన్ఫాల్ అవుతుంది. అంటే ఈ చిన్న స్పేస్లోనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అవర్లోనే ర్యాపిడ్ డౌన్ పోర్ ఎక్కువ అవుతుంది. దానివల్ల మనం డిజాస్టర్ మిటిగేషన్ కూడా చేయలేము, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ యూ కెన్ ఆల్సో కనెక్ట్ విత్ ద వైనాడ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్, రైట్? సో ఎక్కువ అయిపోయింది, దే కెనాట్ అనేబుల్ టు క్లియర్, ఎందుకంటే అంత ర్యాపిడ్గా పడిపోయింది. అట్లీస్ట్ కనెక్ట్ మీకు తెలిసిన కరెంట్ అఫైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, దిస్ ఈజ్ స్టాటిక్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ సీ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ అండ్ హౌ డస్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్? ప్రెసెంట్ డే రెలవెన్స్ అనే పదం ఇచ్చాడా? దెర్ ఈస్ నో రెలవెన్స్, వర్డింగ్ ఇవ్వలేదు, బట్ యూ నీడ్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ దట్ విత్ యువర్ రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. దట్ విల్ గివ్ యువర్ మోర్ వెయిటేజ్ ఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, ఇండియాస్ జర్నీ సో ఫార్ ఆన్ ద ఏఐ మిలిటరీ బ్యాండ్ వ్యాగన్. బట్ ఇది మీరు నార్మల్గా చదవలేదు, క్లాస్లో చెప్పలేదు. హౌ టు డీల్ విత్ దిస్? అసలు వదిలే, మీరు ఆన్సర్లో వచ్చింది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్లో యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఒక క్వశ్చన్ కనపడింది మీకు, ఎలా చేస్తారు మరి? వాట్ ఈస్ యువర్ ఐక్యూ టు క్వశ్చన్ అయితే వదిలి రాకూడదు. వెరీ ఈజీ. ఏఐ ఎక్కడైనా వాడచ్చు, దట్ ఈస్ యువర్ మెయిన్ సెన్స్. ఏఐ కెన్ బి యూస్డ్ ఎనీవేర్, ఎస్పెషల్లీ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మిలిటరీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మిలిటరీలో హౌ మెనీ డైమెన్షన్స్, హౌ మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ మిలిటరీ? ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ, నెక్స్ట్ ఆర్మీ. ఒక పాయింట్ దీనికి, ఒక పాయింట్ దీనికి, ఒక పాయింట్ దీనికి రాయలేరా? అయిపోయినాయా? 3 పాయింట్స్, రైట్? సో అగైన్ మీరు మీ చేత చెప్పిస్తాను. ఎయిర్ అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఏ ఎక్కడ వాడచ్చు? నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, అయిపోయింది, 2 పాయింట్లు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ నేవీ, అండర్ వాటర్, నావిగేషన్. నెక్స్ట్ నావిగేషన్ ఎక్కడ వాడచ్చు, ఎలా వాడచ్చు? యూ కెన్ ఎస్టిమేట్, రైట్? ఎంతమంది ఎక్కడ దాకా వస్తుందో ఒక ఏ అనాలిసిస్ ఆల్గోరిథం వాడుకొని వీడు ఇంతవరకు కవర్ చేయొచ్చు ఒక ఎస్టిమేషన్ చేసుకోవచ్చా? నెక్స్ట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఆర్మీ. ఆర్మీలో ఏముంటాయి మెయిన్? వెపన్స్. నెక్స్ట్ ఏ వాడచ్చు, వెపన్స్. సో వెపన్కి మెయింటెనెన్స్, దోస్ కెన్ ఆల్సో బి. నెక్స్ట్ ఇదంతా ఈ 3తో మాట్లాడాక నెక్స్ట్ 4th పాయింట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూ నీడ్ టు డూ ఇన్నోవేషన్ అండ్ R&D. అంటే స్పెసిఫిక్ పాయింట్. 1 పాయింట్, 2nd పాయింట్, 3rd పాయింట్, 4th పాయింట్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫండింగ్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సమ్ బాడీ. అంటే ఫుల్ ఈ మూడిటికి హెడ్కి ఒక బాడీ ఉండాలా టు డీల్ విత్ దిస్ ఏఐ రిలేటెడ్. ఎన్ని పాయింట్స్? 1 2 3 4 5 6 అయిపోయింది ఆన్సర్. ఛాలెంజెస్ మీకు తెలిసిన ఏ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకొని డంప్ చేసేయండి. ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు అట్లీస్ట్ క్వశ్చన్ని స్కిప్ చేసినప్పుడు 10 మార్కర్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ యూ స్కిప్ దట్ 10 మార్కర్ విల్ బి లాస్ట్. అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ సంథింగ్, అది కూడా ఇన్ దట్ లైనే కదా, ఆ లైన్లోనే ఉంది కదా. సో ఇఫ్ యూ వర్క్ దట్ యూ కెన్ అట్లీస్ట్ గెట్ 3 మార్క్స్, రైట్? వై టు వేస్ట్ ద 3 మార్క్స్? దిస్ ఈస్ ద స్కిల్ యూ నీడ్ టు డెవలప్ ఇన్ ద మెయిన్స్, ఎస్పెషల్లీ మెయిన్స్, రైట్? Got it? So coming to this, I have picked something extra, but మీకు ఫ్రేమ్వర్క్ డెవలప్ చేసే అంతే. రోల్ ఆఫ్ ఏఐ ఇన్ మిలిటరీ. బట్ ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్పిందంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఏఐ ఫర్ మిలిటరీ పర్పసెస్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత చేశారు? సో ఇలాంటి ఫ్యాక్ట్స్ వాడితే ఆ 3 మార్కర్ కాస్త 5 మార్క్స్ అవుతుంది ఆన్సర్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి?
ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్? $75 billion towards integrating AI into the defense systems. Next one, international collaborations, strategic military alliance with the PPP, private partnership. ఇప్పుడు చాలా PPPతో జరుగుతూనే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్, ఛాలెంజెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఫ్రాగ్మెంట్ AI పాలసీస్. AI యాక్ట్ ఉందా ఇండియాలో? దెర్ ఇస్ నో AI యాక్ట్, ఓన్లీ రూల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? నెక్స్ట్ వాట్, రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇందాక ఒక బాడీ అని చెప్పానా? వాట్ ఈస్ దట్ బాడీ? డిఫెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కౌన్సిల్ అండ్ డిఫెన్స్ AI ప్రాజెక్ట్ ఏజెన్సీ. రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి, అట్లీస్ట్ దీనిలో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నా చాలు. డిఫెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కౌన్సిల్, ఒక డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ ఉంది, దాని మధ్యలో ఏం పెడతారు? AI అనే పదం పెట్టండి చాలు, రైట్? కంపారిజన్ విత్ ద న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ. సో దే ఆర్ కంపేరింగ్ దిస్ టెక్నాలజీ విత్ ద న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ. AI అనేది ఇంకా అడ్వాన్స్ ఉంది. సో యూ కెన్ అట్లీస్ట్ న్యూక్లియర్ కంటే లిమిట్స్ తెలుసు నీకు, ఎంతవరకు ఆపచ్చు, ఎంతవరకు జరుగుతుందో అనేది యూ హ్యావ్ కేమ్ టు నో దట్. బట్ AI హ్యాస్ బియాండ్ లిమిట్స్, రైట్? So if you are not developed, that is the reason why when people will question you, what you need to, they will generally question why you are investing in the military technologies, in the defense expenditure enduku ఖర్చు పెడుతున్నారు, instead of why are you not investing in your poverty related schemes, ఎందుకు పెట్టట్లేదు అనే క్వశ్చన్ జనరేట్ చేస్తారు కదా. Is India being a developing country, why India is more into expenditure into defense related thing, why that defense related thing is not diverted into the social security schemes? We don't know, right, who may attack. Ultimately you need to protect your nation, right? If you are inferior towards your enemy, then your nation will be attacked. Ultimately your social security schemes will become none. What is a state? You know state ante enti? A territory which has a protected boundary. స్టేట్ అంటే ఒక బౌండరీ ఉంటేనే దాన్ని స్టేట్ అంటారు. వితౌట్ ఆ బౌండరీని బార్డర్ మేనేజ్మెంట్ చేయడమే ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న థింగ్స్, బట్ మేక్ సెన్స్ వెన్ యూ రైటింగ్ ఆన్ ద పేపర్, రైట్? కమింగ్ టు ఎక్కడ పైన కంపారిజన్ విత్ ద న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ. నెక్స్ట్ వన్, ద డామినెన్స్ ఆఫ్ PSUs ఇన్ ఇండియాస్ డిఫెన్స్ సెక్టర్ హ్యాస్ ఆఫెన్ లెడ్ టు ఇన్ఎఫిషియన్సీ. సో వాట్ ఎవర్ ద R&D ఇందాక మాట్లాడుకున్నామా, R&D అంతా ఈ PSUసే చేస్తున్నాయి. పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్, BDL, భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్, BHEL, ECIL, HAL, ఇవన్నీ డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్. సో దెర్ ఈస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్. నెక్స్ట్ వన్, ఎథికల్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఇంప్లికేషన్స్. సో నెక్స్ట్ వన్, యూసేజ్ ఆఫ్ AI జస్ట్ చూడండి అంతే. సర్వేలెన్స్ అండ్ రికగ్నైసెన్స్. రికగ్నైసెన్స్ అంటే తెలుసా మీకు? Do you ever heard this word? It is like an estimation of your trial area. For example, if you want to designate this as a military area, you will do some analysis, right? చిన్న సర్వే చేసుకుంటారా? ముందు సర్వే ఒకటి చేస్తారా? సర్వే చేశాక this area can be declared as what? Military area. ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటారు? రికగ్నైసెన్స్ అంటారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ మిలిటరీ పర్స్పెక్టివ్లో. సో ఈ రికగ్నైసెన్స్ చేయడానికి AI వాడచ్చా? By using your AI technologies. Next one, surveillance, you can use it, right? Next, very very important things, that is called predictive maintenance. Any example cheppagalra which you generally use it in regularly? Predictive maintenance కొంచెం అలాంటిదే, బట్ ఐ టెల్ యూ సంథింగ్. యు నో, ఎవరైనా కార్ సర్వీస్ చేయించారు ఎప్పుడైనా? కార్ ఆర్ బండి సర్వీస్ చేయించారా? చేయించినప్పుడు earlier they will give you a book. In that book they will write, this is the date, from this date you need to come. Now in the bike itself, in the digital meter, it is showing that in 20 kilometers your next service, if you have seen in cars or bikes. So there is no need of that physical book with you, right? So it is saying that your maintenance period is coming, just go over and do it. So AI lo kuda ante, if you want, in military lo kuda ante, if you want to service your vehicles, so you can, if you fix that AI into that, they will give server data vachestadi kada, this should be maintained. So lot of machines, lot of everything will be there, right? If you integrate that AI in that one, that will tell you, right, when to do that repair or everything. What is that called? Service thing, right? Got it? So next one, autonomous vehicles, that one, drones. Next one, cyber security. AI algorithms can detect the patterns and the anomalies. Logistics and the supply chain management
combat simulations and trainings. So this is a very important from the point of internal security. First one is HUMINT. Next one SIGINT. HUMINT అంటే హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ యువర్ డేటా. నెక్స్ట్ వన్ సిగింట్. సిగింట్ అంటే ఏంటి? సిగ్నల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎక్కడైనా సరే ఫ్రమ్ యువర్ సర్వర్స్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఇమేజరీ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే యూ సీ సమ్ ఇమేజెస్. సో ఈ త్రీ కంబైన్ చేసి బై యూజింగ్ ఏఐ యూ కెన్ ప్రిడిక్ట్ సంథింగ్, రైట్? నీ హ్యూమన్ డేటా పెట్టావు, సేమ్ థింగ్ లైక్ చాట్ జీపీటీ. ఒక ఫోటో ఇచ్చావు, ఫోటోని దాన్ని జనరేట్ చేయమన్నావు, ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, రైట్? సో దోస్ థింగ్ కెన్ ఆల్సో బి యూస్డ్ హియర్. Got it? This is the one X thing what I found in this one. ఇవన్నీ అందరు రాయొచ్చు, but this is one X thing. Got it? So next one, 3 million Sudan children facing acute malnutrition. So map based question, very very important. At least know the first of all borders, clockwise approach. First is the top one to the Sudan, Egypt. So next one, it borders Red Sea. Next Eritrea. వీటిని సీడ్ కంట్రీస్ అంటారు. ఓకే, సుడాన్, ఈజిప్ట్, ఎరిత్రియా, ఇథియోపియా. These four are called what? Seed countries. They lies in Horn of Africa. Just type it in the Google, you will get it, this one. Horn of Africa, very important from the point of UPSC. Horn of Africa lo seed countries untai, Sudan, Egypt, Eritrea and next Ethiopia. So if you see this Sudan, Egypt, Eritrea, Ethiopia, next one where it borders South Sudan, Central African Republic, Chad, Libya. Any countries? 1 2 3 4 5 6 7. బట్ ఇంపార్టెంట్, కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ మర్రా మౌంటైన్స్. సో దరాఫూర్ రీజన్ ఏంటిది? దరాఫూర్. ఈ దరాఫూర్ అనేది యూపీఎస్సీ అడిగేశాడు. సో సిరియా ఎంత ఇంపార్టెంట్, సుడాన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్. దరాఫూర్ ఎక్కడుంది? సుడానా సిరియానా? దరాఫూర్ ఎక్కడుంది? సుడాన్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ Khartoum is the capital of it. Khartoum is the capital of Sudan. Next one, Nile river passes or not passes? So Nubian desert ekkada undi? Sudan, right? At least గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు ఇది. Nubian desert, Libyan desert, Nuba mountains, ఇవన్నీ okay, but remember the names at least. Darfur region, chances are there. Darfur region is the region between, like, lies with the which of the following countries? So Chad, Central African Republic and Sudan. Chances అడుగుతారు కానీ బట్ దట్ యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ మీట్. బట్ ఇప్పుడు ఏదైతే ముందో దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద హంగర్ అండ్ పవర్టీ రిలేటెడ్. సో మోస్ట్లీ ఇఫ్ యూ పిక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ ఆర్ హంగర్ పవర్టీ రిలేటెడ్ వల్లే దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రైమ్స్. ఎంప్లాయ్మెంట్ లేకపోవడం వల్ల, పవర్టీ అండ్ ఫుడ్ క్రైసిస్ అవ్వటం వల్లే there is a number of crimes, so number of you can easily can be like a victim. So this can be context with the neo-colonialism. Africa can be connected with the neo-colonialism, but adoka by the chapter. So next one, Maha Kumbh Mela begins today with the Shahi Snan. Very 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 important. Maha Kumbh Mela మీద ఏ పాయింట్ మీకు ఎక్కడ కనిపించినా సరే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ AI enabled surveillance కనిపించింది అక్కడ. సో ఏ వాడచ్చు, ఎక్కడైనా వాడండి కొంచెం, రైట్? సో ఇదంతా తీసేస్తే, బట్ యు నో వాట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ దిస్ కుంభమేళా మైథలాజికలీ? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఈస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ డెమాన్స్ అండ్ గాడ్స్. సో వాట్ దే ఆర్ డన్? Kshira Madaram. So they, you know, the red pot. So they are doing his two sides, pulling. This pot came. Now, but this is, you cannot connect with that mythological things. So
ఏమొచ్చింది? అమృతం వచ్చింది. సో అమృతం వచ్చాక ఏం చేశారు? గాడ్స్లో సన్ ఆఫ్ ఇంద్ర, హీస్ కాల్డ్ జయంత్. సన్ ఆఫ్ ఇంద్ర, హీస్ కాల్డ్ వాట్? జయంత్. హీ ర్యాన్ విత్ దట్ పాట్. తీసుకొని పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయాడు, అంటే అమృతం మాకు కావాలని చెప్పేసి తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోతున్న టైంలో హీ ర్యాన్ ఫర్ 12 years అనేది 12 minutes సంథింగ్, ఆ మైథలాజికల్ ప్రకారం 12 minutes సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది. బట్ దట్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ విత్ 12 years ఇన్ ద ప్రెసెంట్ థింగ్. మన 12 human years కనెక్ట్ చేసుకున్నాం అంతే, మైథలాజికల్ థీమ్ అంతే. సో ఇక్కడ అయినప్పుడు దిస్ అమృతం స్పెల్డ్ ఎట్ 4 places. అమృతం స్పెల్డ్ ఎట్ 4 places. ఆ 4 places ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ కుంభమేళా. విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ వన్. సో 4 placesలో పడ్డాయి అనమాట. సో అగైన్ ఈ 4 placesలో పడ్డప్పుడు some gods who protected this Jayant. Who protected this Jayant? So who are those? Sun, moon, and very important god is Brihaspati. Who is this god? Brihaspati is Jupiter. అందుకే సన్, మూన్, జూపిటర్ అలైన్మెంట్ అప్పుడు కుంభమేళా వస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద 3 alignment ఏంటి? సన్, మూన్ అండ్ జూపిటర్ అలైన్మెంట్ ఉన్నప్పుడు కుంభమేళా వస్తుంది. సో 12 yearsకి రావడానికి రీజన్ ఏంటి? ఈ అలైన్మెంట్ ప్లస్ ఇతను పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళాడు. సో ఆ అలైన్మెంట్ కనెక్ట్ విత్ దిస్ ఆస్ట్రాలాజికల్ థింగ్, రైట్? ఇప్పుడు అర్థమైందా? బేస్ ఫర్ దిస్ కుంభమేళా. అట్లీస్ట్ ఈ బేస్ మీకు అర్థమైతే కుంభమేళా కెన్ బి ఈజీలీ ట్యాకిల్డ్, రైట్? 144 years అనేది మహాకుంభమేళా. సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో దే ఆర్ ఎక్స్ట్రాపోలేటింగ్ దట్ వన్. అంటే ఒక్కొక్క థియరీకి ఒక్కొక్కరికి ఉంటుంది కదా, బట్ బేస్ థియరీ ఇదే నిజం అనేది మనకి తెలియదు. వీ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, బట్ వీ నీడ్ టు బిలీవ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ కల్చర్, రైట్? వీ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్ డొమైన్. సో 144 is very, they are considered very auspicious. It's 12 into 12. How much? Right? They are connecting with that dot. Right? ఇప్పుడు అలైన్మెంట్ ఉంది. సో అందుకే దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ మహా కుంభమేళా. బట్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ దట్ ప్లానెట్ స్టేస్ అండ్ బట్ ఇన్ రియాలిటీ అంటే చూసుకుంటే ఉంది. బట్ దే హ్యావ్ దర్ ఆస్ట్రానమికల్ క్యాలెండర్ విత్ దెమ్, రైట్? లూనీ క్యాలెండర్ అంటారు దాన్ని. ఇప్పుడు మనం పాడేది కూడా లూనార్ బేస్డ్ క్యాలెండరే. ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ అవర్ మకర సంక్రాంతి, all these months are important, right? So coming to here, the word kumbhamela, the word kumbh comes from the word kumbhaka, that is that pot, purna kumbha had. So but remember, wait, maha kumbh, ardh kumbh. Maha kumbhamela is every 12 years, ardh kumbh is every 6 years. But ee maha kumbhamela edaithe undo, this is present has huge, that is 144, 12 into 12, 144 అంటే అన్ని టైమ్స్ అయింది కాబట్టి అది హ్యాస్ సమ్ ఎక్స్ట్రా థింగ్ అనేది దే ఆర్ సేయింగ్ ఇట్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, గ్యాదరింగ్ టేక్ ప్లేసెస్ 4 different ప్లేసెస్. ఫస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, హరిద్వార్, ఉజ్జయిన్, నాసిక్, ప్రయాగ్రాజ్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ప్రయాగ్రాజ్ ఎక్కడ ఉంది? యూపీ. ఏంటి ప్రయాగ్రాజ్? అర్లియర్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అలహాబాద్. అలహాబాద్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్? ప్రయాగ్రాజ్. రిమెంబర్, Haridwar on the banks of which river? Ganges. Ade Ganga. Ujjain, Shipra. Very very important. At least remember Ujjain, a river? Shipra. Next one, Nashik, Godavari. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకొని చాలు. నాసిక్, గోదావరి. సో ఎక్కడెక్కడ జరగచ్చు? నాసిక్ ఎక్కడ ఉంది? నాసిక్, గోదావరి. నాసిక్, గోదావరి. నాసిక్, షిప్రా, ఉజ్జయిన్. షిప్రా, ఉజ్జయిన్. నెక్స్ట్ వన్, హరిద్వార్, గ్యాంజెస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ వన్ ఇస్ ప్రయాగ్రాజ్. ఇట్ ఈస్ అ కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ 3 rivers, గంగా, యమున, సరస్వతి. మైథలాజికల్ సరస్వతి రివర్. ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఆ రివర్ లేదు, బట్ మైథలాజికల్లీ దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ సరస్వతి యాజ్ ద రివర్, రైట్? సో ప్రయాగ్రాజ్, కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ గ్యాంజెస్, యమున అండ్ మైథలాజికల్ ఇన్విజిబుల్ సరస్వతి. నాసిక్, నాసిక్ ఏంటి? ఉజ్జయిన్. ఉజ్జయినా ఏంటి? నాసిక్కి ఏ రివర్? గోదావరి. ఉజ్జయిన్, షిప్రా. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకు, ఈ రెండు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. హరిద్వార్, గ్యాంజెస్. ప్రయాగ్రాజ్, కాన్ఫ్లుయెన్స్, రైట్? ద ఎర్లియస్ట్ మెన్షన్ ఆఫ్ ప్రయాగ్రాజ్ బేతింగ్ ఎర్లిగ్రిమ్ ఇన్ ద ఋగ్వేదలో ఉంది అని చెప్తారు, బట్ దట్ ఈస్ వీ డోంట్ నో. జస్ట్ వీ నీడ్ టు నో ద హిస్టారికల్ ఆరిజిన్ బిహైండ్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్,
It also mentioned in the Pali canons of the Buddhism. Which Nikaya? So we'll talk about that later. Majjhima Nikaya అంటారు. There is a canonical, non-canonical structures అని ఉంటాయి అనమాట బుద్ధిజంలో. దానిలో canonical అంటే which are sacred, which is exclusively related to the Buddhism. In that one there are parts. One part is called Majjhima Nikaya. So in 7th century, Buddhist Chinese traveler Huan Sang తెలుసుగా మీకు, heard this word mentioned. King who? Harshavardhana. Harsha and his capital of Prayag. సో అక్కడ కుంభమేళా చేశాను, ఒక చిన్న ఎవిడెన్స్ ఆయన బుక్లో ఎక్కడో ఉంది జనరల్గా. నెక్స్ట్ వన్ 16th century రామచరిత మానస్ ఆఫ్ తులసీదాస్ మెన్షన్ అన్ యాన్యువల్ మేళా ఇన్ ద ప్రయాగ్రాజ్. అగైన్ ఈ 8th centuryలో కూడా దెర్ ఈస్ వన్ పర్సన్ కాల్డ్ ఆది శంకరాచార్య. హూ? ఆది శంకరాచార్య. 8th centuryలో ఆది శంకరాచార్య ఆల్సో మెన్షన్ దెర్ ఈస్ అన్ ప్రయాగ్ అసెంబ్లీకి చాలా మంది వచ్చారు అన్న డైమెన్షన్లో హీ హ్యాస్ మెన్షన్ ఇన్ హిజ్ అద్వైత ఫిలాసఫీ. రైట్. సో ఇదంతా అయిపోతే నెక్స్ట్ ద లొకేషన్స్ ఇస్ డిసైడ్ బై ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ జూపిటర్, సన్, మూన్. సో బృహస్పతి ఎవరు? జూపిటర్. రైట్. వెన్ జూపిటర్ ఈజ్ అన్, బట్ ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్, బట్ ఇది అడగచ్చు అడగకపోవచ్చు, బట్ ఐ డోంట్ నో, బట్ అట్లీస్ట్ నో బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ మహాకుంభమేళ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని దగ్గరలకి ఐ టెల్ యూ వెన్ జూపిటర్ ఈజ్ ఇన్ అక్వైరిస్. అక్వైరిస్ అంటే మీకు రాశి తెలుసా? రాశి ఫలాలు జనరల్ రాశులు తెలుసా మీకు? వాట్ ఈస్ యువర్ రాశి? తులరాశి. తులరాశి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? నెక్స్ట్ యువర్ సింహరాశి మీన్స్ లియో, రైట్? బట్ అయ్యో నాకు బట్ రాశులు ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎందుకంటే ఛాన్సెస్ అడుగుతున్నాడు. రాశులు మాసాలు అనేవి ఇండియన్ క్యాలెండర్ బేస్డ్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్. సో చైత్ర మాసం తెలుసా మీకు? మార్చ్ టైంలో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. మాసాలు దట్ సీజన్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, రాశులు ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో అది మెన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ అక్వైరిస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కుంభ. చూసుంటారు మీరు, పాట్ షేప్లో ఉంటుంది సమ్ రాశి, అందుకే కుంభమేళ దట్ కనెక్టెడ్ విత్ దట్ వన్. సో అక్వైరిస్ రాశి హూ సింబల్ ఇస్ ద వాటర్ బేరర్ అండ్ ద సన్ అండ్ మూన్ ఇన్, ఇది కొంచెం అడగచ్చు అడగకపోవచ్చు, ఏరెస్ అండ్ సాగితారస్ రెస్పెక్టివ్లీ. ఇదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హూ ఇస్ దిస్ మెయిన్? జూపిటర్ అనేది ఏ రాశిలో ఉంటారు? కుంభరాశిలో ఉంటాడు. కానీ సన్, మూన్, సన్ ఏ రాశిలో ఉంటాడు? ఏరిస్, మూన్ సాగితారస్. అంటే మూడు కుంభరాశిలో ఉండవు. ఇవన్నీ ఆస్ట్రాలజికల్, మనకంత అవసరం కూడా లేదు, బట్ జస్ట్ ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి అంతే. కాకపోతే మెయిన్ థీమ్ నేను ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం. వెన్ జూపిటర్ ఇస్ ఇన్ తారస్ అండ్ సన్ అండ్ మూన్ ఇన్ ద క్యాప్రికాన్ ఆర్ ద మకర్, ఆల్సో ఇన్ ద పీరియడ్ ద కుంభమేళా ఇస్ హెల్డ్ అట్ ప్రయాగ్. అంటే హరిద్వార్లో ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తారు, ప్రయాగ్లో ఎప్పుడు చేస్తారు? నెక్స్ట్ సింహస్థ కుంభ్, ఇది నాసిక్లో చేసేటప్పుడు. ఇది ఏంటి అంటే ఈ జూపిటర్, మూన్, సన్ అలైన్మెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ డిపెండ్స్, అవి రాశులు మారే కొద్దీ దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తారు ఎక్కడెక్కడ కండక్ట్ చేయాలనేది. అదొక్కటే తెలుసుకోండి. కానీ దెర్ ఈస్ ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్. సో ఈ అలైన్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు హరిద్వార్, ఈ అలైన్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు ప్రయాగ్, ఈ అలైన్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు నాసిక్. రైట్. గాట్ ఇట్? అట్లీస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ద మహాకుంభ మేళా సింబలైజ్ ద విక్టరీ ఆఫ్ గాడ్ ఓవర్ డెమన్స్. యూ ఆల్రెడీ నో అబౌట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. Mahakumbh Mela is world's largest peaceful gathering congregation of the people recognized by the UNESCO as intangible cultural heritage of humanity. Very very important. Right? ఈ ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తున్నాయా? ఇప్పుడు చదివిన ఫ్యాక్ట్స్ కొన్ని గుర్తున్నాయా? నాసిక్ గోదావరి, ఉజ్జయిన్ షిప్రా, హరిద్వార్ గ్యాంజెస్, ఈ ఆఫ్ GH, G తర్వాత H. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ప్రయాగ్రాజ్ confluence. Center Spanish clears exploratory drilling in the Assam Gibbon Sanctuary. Very important. You can expect this question damn sure. So these are the only ape species in India. Only ape species in India. This is male, this is female. So there is color difference. Right? Got it? Coming to here, Hollow gibbons. They are the smallest and fastest of all apes. They lies in tropical and subtropical forests in Southeast Asia. So again, you know, I have already talked about this continental drift theory, right? You can already check already have gone through geography, right? But if you see the jigsaw puzzle,
you can find this, right? Pollock gibbons ekkada unnai? So they are talking about this northeast Assam kada. Center clears exploratory in Assam's gibbon sanctuary. So if you see that puzzle, చూసినప్పుడు ఇండియన్ ప్లేట్ ఉందా, ఇండియన్ ప్లేట్ వచ్చి యురేషియన్ ప్లేట్తో ఉందా, ఫస్ట్ కొలిజన్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్. అవునా? మన ఇండియన్ ప్లేట్ ఉందా, ఈ ఇండియన్ ప్లేట్లో ఇలా ఉంటుంది చూడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హిమాలయస్ ఇలా ఉంటాయా? ఫస్ట్ ఈ ప్లేట్ కొలిజన్ అయింది, ఈ ప్లేట్ ఈ ప్లేట్ కొలిజన్ అవడం వల్ల ఇట్ హ్యాస్ డైవర్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ బౌండరీ, రైట్? ఈ ఆఫ్రికన్ ప్లేట్ నుంచి కట్ అయ్యి ఇండియా ప్లేట్ వచ్చి యురేషియన్ ప్లేట్తో జాయిన్ అయింది. అంటే అర్లియర్ దెర్ ఈజ్ అన్ కాంటినెంటే కదా, మొత్తం ఒకటే కదా, పెనాజియా, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ రీజియన్లో ఉన్నప్పుడు ఏవైతే ఏప్స్ ఉన్నాయో ఈ నార్త్ ఈస్ట్లో ఉండడానికి రీజన్ చెప్తున్నా, కనెక్టింగ్ ద డాట్స్. ఇప్పుడు మడగాస్కర్లో ఏవైతే ఉంటాయో కొన్ని స్పీషీస్, యూ కెన్ సీ దట్ స్పీషీస్ ఇన్ వేర్ నార్త్ ఈస్ట్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ పార్ట్ ఇలా కట్ అయింది, మనకు తెలీదు, వీ డోంట్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, బట్ యూ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్ ఓవర్ దర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఈ ఎవల్యూషన్ బేస్డ్లో సైన్స్లో యూపీఎస్సీ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ దీస్ ఎవల్యూషనరీ స్పీషీస్, రైట్? ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ, ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్, ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ సైన్స్, ఏదైనా ఇంపార్టెంట్. సో కమింగ్ టు హియర్, పొలాక్ గిబ్బన్స్, ఇదేం అవసరం లేదు. ట్రాపికల్ అండ్ సబ్ ట్రాపికల్ ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా. సో నెక్స్ట్ వన్, స్ట్రాంగ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఎలా ఫీలింగ్స్ ఉంటాయో వాటికి కూడా ఏముంటాయి? ఫీలింగ్సా? ఫైన్. దే ఆర్ ఇండియాస్ ఓన్లీ ఏప్ స్పీషీస్ అండ్ ఆర్ లెస్సర్ ఏప్స్, ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆర్బోరియల్. ఆర్బోరియల్ అంటే తెలుసా? చెట్ల మీద ఉంటాయి. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆర్బోరియల్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్. గ్రౌండ్లో ఉండవు అనమాట అవి, బ్రాకీ అని అంటారు దాన్ని. సో నెక్స్ట్ వన్, బోత్ టూ స్పీషీస్ ఉంటాయి, వెస్టర్న్ హొలాక్ గిబ్బన్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్టర్న్ హొలాక్ గిబ్బన్. సో వెస్టర్న్ హొలాక్ బోత్ దే హ్యావ్ లైడ్ ఇన్ వాట్? Schedule 1 ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. హొలాంగ్పూర్ గిబ్బన్ సాంక్చురీ ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడే మాట్లాడాం, అస్సాంలో ఉంది. అస్సాం, ఫార్మర్లీ నోన్ as గిబ్బన్ వైల్డ్ సాంక్చురీ, ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ అస్సాం జోర్హాట్ డిస్ట్రిక్ట్స్. నెక్స్ట్ వన్, very very important, there is one animal called Bengal slow loris. ఇది one of the primate, it is not an ape. ఏంటది? ప్రైమేట్ వేరు, ఏప్ వేరు. ఆ ఎవల్యూషన్ మీకు తెలియాలి, రైట్? నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాస్ ఓన్లీ నాక్టర్నల్ ప్రైమేట్. సో ఈ గిబ్బాన్ సాంక్చురీలో రెండు ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ కాల్డ్ హొలాక్ గిబ్బన్ విచ్ ఇస్ ఏప్, ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఏప్ ఇన్ ఇండియా. నెక్స్ట్ సిమిలర్ థింగ్ ఏంటది? ఇండియాస్ ఓన్లీ నాక్టర్నల్ ప్రైమేట్ ఇన్ ఇండియా ఏంటది? స్లో లోరిస్. టైప్ ఇన్ ద గూగుల్, ఒకసారి చూడండి. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ బొమ్మ, దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. స్లో లోరిస్. Nocturnal means night. Got it? This is the only primate, only nocturnal primate in India. సో ఇంకొక ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే ఈ ప్రైమేట్, ఈ లోరిస్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇలా లోరిస్ లాంటి స్పీషీస్ యూ కెన్ సీ ఇన్ మడగాస్కర్. ఎందుకు ఉన్నాయి? అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దూకాయా? సంథింగ్ ఉంది కాబట్టి, బట్ వీ కెనాట్ ప్రూవ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ, బట్ ఒక ఎవిడెన్స్ మనం రాయడానికి యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ దిస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ దేర్. వేర్ ఐ స్టాప్. Fine, coming to here, gibbon species, western holock gibbon, next one eastern holock gibbon. So western ekkada undi? Between Brahmaputra river and Dibang river, outside India lo unnaya? Ekkada unnai? Bangladesh and Myanmar. IUCN status enti? Endangered. So next one, eastern holock gibbon. So ekkada undi idi? Arunachal Pradesh and Assam in India, southern China and northeast Myanmar outside India. Din status enti? వాళ్ళ ఇది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, వెస్ట్రన్ ఎండేంజర్డ్, వెస్ట్రన్ ఎండేంజర్డ్, ఈస్టర్న్ వల్నరబుల్. ఈ రెండు స్పీషీస్ ఇండియాలో ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి, రైట్? గాట్ ఇట్? సో అట్లీస్ట్ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ రిగార్డింగ్ దీస్ థింగ్స్. దీనికంటే మోర్ దెన్ ఎనఫ్, బట్ విల్ గో టు సమ్ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైప్స్ ఆఫ్ apes. Very 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 important types of apes. First one is great apes, second one is lesser apes. Chimpanzee తెలుసా మీకు? చూసారుగా? దట్ ఈస్ నాట్ న్యాచురల్ స్పీషీస్ ఇన్ ఇండియా. వేర్ ఇట్ ఈస్?
సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికన్, పేరు గుర్తుందిగా చింపాంజీ, ఎక్కడ ఉంటాయి? సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికా, ఆఫ్రికా అని గుర్తుపెట్టుకో. నెక్స్ట్ వన్ బోనోబోస్, డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో, ఆఫ్రికానేగా. బోనోబోస్ ఈజ్ వాట్? ఏపా ప్రైమేటా? ఏప్. చింపాంజీ. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఆఫ్ గొరిల్లా, సెంట్రల్ సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికా, అగైన్ ఆఫ్రికా. చింపాంజీ, గొరిల్లా, ఏపా ప్రైమేటా? ఏప్. నెక్స్ట్ వన్ ఒరంగుటాన్, ఒరంగుటాన్ ఏపా కాదా? ఏపే కదా. ఇది ఇందాక చెప్పాను కదా, దట్ స్టిక్ పెట్టుకొని తవ్వి దాని ఫుడ్ తినేది ఏదైతే ఉందో, అలానే అడిగాడు క్వశ్చన్ కూడా. ద ఆన్సర్ ఇస్ ఒరంగుటాన్. సో ఎక్కడ ఇది? బోర్నియోన్, సుమాత్రా, అగైన్ ఎక్కడ ఇది? సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, బోర్నియోన్, సుమాత్రా. ఇండోనేషియా తెలుసా? అక్కడ ఉంటుంది ఇది. నెక్స్ట్ వన్ తెలుసా వీళ్ళు? యునో లాస్ట్ యూ డోంట్ నో? ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ లెసర్ apes, those are called gibbons. Gibbons include various species include siamang, lar, agile gibbons. Siamang is important, right? These apes are found in Southeast Asia. Location, animal name is very very important. Chimpanzee, whatever it may be, Africa. Chimpanzee, Africa. Gorilla, Africa. Next one siamang, Southeast Asia. Siamang, right? Gibbon, Southeast Asia. India lo gibbons unnaya? In India, is there any gibbons? Are there any gibbons in India? 2 gibbons. One is western. Next one eastern. Western Hulog gibbon, eastern Hulog gibbon. Right? Got it? Doubt em ledhu kada inlo? So next one not apes. Mundu maatladukundendi which are apes, which are not apes. Monkeys in general are not apes. The word called హ్యూమన్స్ ఏప్సే కదా. అంటే ఏప్స్ అంటాక, బట్ జనరల్ క్లాసిఫికేషన్లో ఏప్స్ లైన్లో వచ్చింది, లాస్ట్లో మనం వస్తాం అనమాట. సపరేట్ అయిపోయినప్పుడు మంకీస్ అటు వెళ్తాయి. అంటే అంతా ఏంటి, ఒక డాట్ నుంచి మొత్తం స్టార్ట్ అయింది అన్న డైమెన్షన్లోనే కదా మన చార్ట్ అంతా, ఎవల్యూషన్ చార్ట్ అంతా. బట్ అదంతా వదిలేసండి, ఇక్కడ రండి. ఫస్ట్ నాట్ ఏప్స్, మంకీస్. మెకెక్ అంటే తెలుసా? మంకీ వచ్చిందా? రాలేదా? వచ్చిందా రాలేదా? వచ్చిందా? సో మంకీ పేరేంటి? మెకెక్స్. సో దానిలో చాలా రకాలు ఉంటాయి. లైన్ టైల్ మెకక్, గోల్డెన్ మెకక్, డాగ్ మెకక్, చాలా మెకెక్స్ ఉంటాయి అనమాట. బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మెకెక్స్ అనేవి ఏప్సా ప్రైమేట్సా? ఏప్స్ అయితే కాదు కదా, కదా ఏప్స్ అయితే కాదు, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మెకక్ అనే పదం కనిపించింది అంటే అది ఏపా కాదా? ఏప్ కాదు, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, సో ఇవన్నీ ఐక్యూ, ఇవన్నీ ఏంటంటే బట్టి కొట్టి చదువుకుంటే ఇట్ కెనాట్ హ్యాపెన్ ఎనీ టైమ్. This you need to use your mind. So next comes what? Lemurs, found primarily in Madagascar, are more primitive than apes. Lemurs are primitive, apes are primitive. Lemurs are more primitive than apes. Next one tigers, idantha avasram ledhu, but this is important. Lorises, primitive అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఓల్డ్ ఏజ్, అంటే ఓల్డ్ అని. ఎవల్యూషన్లో ఫస్ట్ లెమూర్స్ వచ్చాయి, దాని తర్వాత ఏప్స్ వచ్చాయి, అంటే విచ్ ఈస్ న్యూ. లెమూర్స్ ఆర్ ఓల్డ్ అంటే ముసలితనం అని కాదు. ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్లో దే కేమ్ ఫస్ట్. నెక్స్ట్ వాట్? లోరిసెస్. యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టాక్డ్ అబౌట్, రైట్? ఇప్పుడు చూసాం ఇందాక స్లెండర్ లోరిస్, యూ హ్యావ్ టైప్డ్ ఇట్ ఇన్ గూగుల్, రైట్? సో లోరిసెస్ ఆర్ slender loris, the small primates found in the Southeast Asian parts of Africa. Lorises are nocturnal and have a slow, deliberate movement. So marsupials, ఇది ఆల్రెడీ మాట్లాడేసాం కదా. I have already talked regarding the marsupials. Marsupials అంటే kangaroos. Kangaroos తెలుసా? And next one koalas. Native to where? Australia and New Guinea. Next one bears. Very 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 important. Bear ఏంటి చదవండి ఒకసారి. Often large and furry. Bears might mistake for apes by some, but they are large carnivorous mammals. Very 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 important. Bear ఏంటి? Mammals. రైట్? అట్లీస్ట్ గుర్తున్నాయి కొన్నన్నా, ఖాళీ ఉన్నప్పుడు రివైజ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి వీటి మీద. ఓల్డ్ అండ్ న్యూ ఓల్డ్ మంకీస్, ఇవన్నీ చదవాలంటే ఎస్ చదవండి. ఒక క్వశ్చన్ అంటే
ఇంత పెద్ద సిలబస్లో ఇంత పట్టి కొట్టడం కంటే ఒక నోన్ సిలబస్లోంచి ఎగ్జాక్ట్ వచ్చేవి మనం చదవటం ఎస్పెషల్లీ ఇంపార్టెంట్. రైట్, ఓల్డ్ అండ్ న్యూ ఓల్డ్ మంకీస్. ఓల్డ్ మంకీస్ primarily in Africa and Asia. Tails are never prehensile. The word is important. Prehensile అంటే వంగదు. Tail. So if you see the monkey tail, it will bend, right? It will wrap around the tail and go something right. So tail కూడా ఉండదు. And next ఒకవేళ tail ఉన్నా సరే అవి వంగదు. Tail ఉండదు, ఒకవేళ ఉన్నా సరే it won't bend. That is called prehensility. Prehensility workability అనమాట. Your hand is prehensile. ఇలా ఉంగుతుందా? సేమ్ ఇదే డాగ్ చేస్తుంది ఎట్లాగా, డాగ్ ఆ గ్రిప్ ఉంటుంది ఎట్లా మనలాగా. సో ప్రిహెన్సైలిటీ అంటే విచ్ హ్యావ్ గ్రిప్. గాట్ ఇట్? సో నెక్స్ట్ వన్, నారో డౌన్వర్డ్ ఫేసింగ్ నాస్ట్రిల్స్ ఎలా ఉంటాయి? కిందకు ఉంటాయి నాస్ట్రిల్స్, సేమ్ మనలాగా నాస్ట్రిల్స్. సో కొన్నిటికి ఫ్రంట్కి ఉంటాయా? బట్ యూ కెన్ దాన్ని బట్టి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలన్నమాట. సో ఓల్డ్ మంకీస్ ఫేసింగ్ నాస్ట్రిల్స్ డౌన్వర్డ్స్. నెక్స్ట్ వన్, నెవర్ ప్రిహెన్సైల్ టైల్స్. Found primarily African Asia. Many species have sitting on a pads and their rumps known as, this is very important, ischial callositis. అంటే కొన్ని దగ్గర కూర్చుంటాయి కదా, అవి ఎక్కువసేపు నడిచేసి కూర్చుంటాయి కదా. సో ఆ ప్యాడ్స్ పేరు ఏమంటే, ఇఫ్ సీ దట్ బొమ్మ వెనక్కి తిప్పి చూడండి, టైం ఉన్నప్పుడు చూడండి. డైట్స్ ఆర్ వేరీడ్ అండ్ ఇంక్లూడ్ ద ఫ్రూట్స్, లీవ్స్. సో సమ్ యానిమల్స్ అంటే ఇవి హెర్బివోర్సా కార్నివోర్సా? ఒకటి ఏదైనా తింటుంది అంటే కార్నివోరే కదా ఇది. దోస్ ఆర్ నాట్ హెర్బివోర్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, ఎగ్జాంపుల్స్ baboons, macaques అండ్ లంగూర్స్, రైట్? గోల్డెన్ లంగూర్ టైప్ ఇన్ గూగుల్ ఒకసారి. ఉంది గోల్డెన్ లంగూర్ టైప్ చూడండి, దాని ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ చెప్పండి. గోల్డెన్ లంగూర్ ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ అదంతా అవసరం. గోల్డెన్ లంగూర్ ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ జస్ట్ టైప్ చేయండి, గూగుల్ వచ్చేస్తుంది అంతే. ఎండేంజర్డ్, రైట్? వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంతరించిపోతాయి అన్ని, తప్పదు కదా. సో baboons, macaques అండ్ లంగూర్స్. సో న్యూ ఓల్డ్ మంకీస్ ఫౌండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇన్ సెంట్రల్ అండ్ సౌత్ అమెరికా. ఎక్కడ? సౌత్ అమెరికా. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సౌత్ అమెరికాలో న్యూ ఓల్డ్ మంకీస్. మెనీ స్పీషీస్ హ్యావ్ ప్రీహెన్సైల్ టైల్స్ అంటే exactly. So next one, adapted for grasping and hanging from the branches, broad side facing nostrils, no sitting on the pants, primarily arboreal అంటే చెట్ల మీద ఉంటాయి, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, ఎగ్జాంపుల్ spider monkeys, capuchins, howler monkeys and tamarins. But just go home and see these things. Fine, this is an UPSC pre-question. Which of the following is not an ape? ఉన్నారే. సి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇప్పటికీ 6 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, ఇలాంటి ఎవల్యూషన్ బేస్డ్ యానిమల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ దెన్? ఒరంగుటన్ ఏపా, గొరిల్లా, గిబన్ ఏప్, లంగూర్ నాట్ ఏప్. సో నెక్స్ట్ వన్, a Konkan secret, the flat topped Sada is a freshwater paradise. You can expect this question this time. You can expect this question because, so plateau pineapple, do you know plateau? What is a plateau? Table land can be ఎక్కడ ఉండొచ్చు? 2 మౌంటైన్స్ మధ్యలో మౌంటైన్ పైన ఉండొచ్చా? మౌంటైన్ పైన ఉండొచ్చు కదా. But this is one of the example where you can see this is Karst plateau. What is this? Karst plateau మీద you can see this Sada అనే ఒక ఫ్లాట్ టాప్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఏం లేదు, షోలాస్ ఫారెస్ట్ తెలుసా? ఎనీ టైమ్ యూ హర్డ్ షోలా ఫారెస్ట్ లైస్, అది కూడా ఏంటంటే హిల్ పై మౌంటైన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అంటారు దాన్ని. షోలా ఫారెస్ట్ ఆర్ కాల్డ్ మౌంటైన్ గ్రాస్ ల్యాండ్, స్పెసిఫికల్లీ ఇన్ ద నీలగిరి రీజియన్. సో అలాంటి క్వశ్చన్ బేస్డ్ దే కెన్ ఫ్రేమ్ దిస్ షోలా బేస్డ్ మీద అడిగాడు ఆల్రెడీ. షోలా ఇస్ అ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఏంటి అనేది. సో అగైన్ దే కెన్ ఆస్క్
వాట్ దిస్ సాదా దోశ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏం లేదు, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇట్. So a Konkan secret, the flat topper sada is a freshwater paradise. The sada is a flat topper plateau in the Konkan region situated between where? Arabian Sea and the Western Ghats. It lies in the which plateau? Khas plateau ekkada undi? Maharashtra. Very 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 important. Next one, the barren state of the most year, lush in the monsoon. So ila untayi annamata. So ee rocks unnaya, idantha barren ga untadi, ante plain ga untadi when normal dry season lo. Monsoon season lo it turns like this. Got it? So the Sada supports an impressive range of biodiversity, 415 plants, idantha వదిలేసేయండి. So traditional agriculture, everything will be there. But there is an important species that is called flat shell turtle. Open చేసి Google IUCN status చెప్పండి. So traditional agriculture, the area's cultural heritage is also by the geoglyphs. What are geoglyphs? ఒక ఇమేజ్ చూడండి మీకు అర్థం అవుతుంది. See the image. అర్థమైందా? సో ఆ జియోగ్లిఫ్స్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి? 10,000 years. అంటే ఈ ఏరియా అనేది నాట్ డిస్టర్బ్డ్ అనే కదా. ఇఫ్ దే ఆర్ స్టిల్ విజిబుల్ 10,000 years బ్యాక్ మీన్స్ దిస్ ఏరియా ఈస్ నాట్ దాట్ మచ్ డిస్టర్బ్డ్, రైట్? సో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ప్రిస్టీన్ ఎన్వైరన్మెంట్, రైట్? సో దట్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ దట్ వన్. అంతే. జియోగ్లిఫ్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. సో విచ్ జియోగ్లిఫ్స్ వల్ల వాట్ యువర్ ఇన్ఫరెన్స్ అంటే ఉన్న దానిలో సరే వీ హ్యావ్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్ ఇట్ కదా. అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిస్టర్బ్ దట్ వే వైప్ ఆఫ్, రైట్? దట్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్. నెక్స్ట్ వన్, కన్జర్వేషన్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి అంటే, సో దే ఆర్ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశారు. ఎవరు? వేస్ట్ ల్యాండ్ అట్లా. ఇండియా హ్యాస్ వేస్ట్ ల్యాండ్ అట్లాస్. ఆ వేస్ట్ ల్యాండ్ అట్లాస్లో దే హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ వాట్? వేస్ట్ ల్యాండ్ అనేది. బట్ ఇన్ రియల్గా వేస్ట్ ల్యాండ్ కాదు. దిస్ ఈస్ సపోర్టింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ స్పీషీస్, రైట్? ఇంతమంది స్పీషీస్. సో దెర్ ఇస్ అ రీక్లాసిఫికేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అనేసి ఈ ఆర్టికల్ అంతా చెప్పాడు. సో వేస్ట్ ల్యాండ్ కాదు, అది మంచి ల్యాండ్, ఇట్ సపోర్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో యూ నీడ్ టు చేంజ్ దట్ వేస్ట్ ల్యాండ్ స్టేటస్ టు వెట్ ల్యాండ్ ఆర్ వాటర్ ల్యాండ్ స్టేటస్, బెటర్ స్టేటస్గా మార్చండి అని చెప్పారు. అంతే. మార్చడం వల్ల యు ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంట్, రైట్? మార్చడం వల్ల ఏమైంది? ఈ జియోగ్లిఫ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వేస్ట్ ల్యాండ్ అన్నావు, ఈ జియోగ్లిఫ్స్ నువ్వు డ్యామేజ్ చేయొచ్చా? ఇఫ్ జనరలీ దిస్ ల్యాండ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ వేస్ట్ ల్యాండ్, వాట్ యూ జనరలీ డూ? You make it more waste, right? So if that is declared as a waste land, ఈ జియోగ్లిఫ్స్ అనేవి పోతాయా ఉంటాయా? పోతాయి. నెక్స్ట్ వన్, ఇంత స్పీషీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఈ పోతాయా ఉంటాయా? ఈ అగ్రికల్చర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, పోద్దా ఉంటుందా? ఉంటుందా పోద్దా? పోతుంది. సో డిగ్రేడేషన్ జరుగుతుంది ఎప్పుడు? వెన్ యూ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అన్ వేస్ట్ ల్యాండ్ అటల్స్. సో ఈ ఆర్టికల్ అంతా ఏం చెప్పంటే, ఈ సాదా అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో దీన్ని కొంచెం వేస్ట్ ల్యాండ్లో ఉంది, దీన్ని నార్మల్ ల్యాండ్లోకి మార్చండి అని గవర్నమెంట్కి ఒక సజెషన్ ఇచ్చాం. So Sada is a very important thing, right? From your point of view, your geography plus environment thing. Got it? Fine. Any doubts? Sada అని గుర్తుపెట్టుకొని చాలంటే ఇట్ ఇస్ అన్ వేర్ ఇట్ ఇస్ ఎ ప్లాట్యూ పైన ఉన్న ఒక ఫ్రెష్ వాటర్ ఉండే ఒక ల్యాండ్. ఎక్కడుంది? మహారాష్ట్ర రీజియన్లో. ఎక్కడుంది? బిట్వీన్ అరేబియన్ సీ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. అంతేనా? So main things that you need to remember in this article, overall article, right? So do you have any doubts? Just put it on. ఏం లేవా? ఎనీ డౌట్స్? ఇప్పుడు చెప్పిందా నేను డౌట్ ఉంటే అడగండి, పర్లేదు. సో వాట్ ఈస్ దిస్? నెవర్ డల్ యువర్ షైన్ జస్ట్ ఫర్ anyone else. You are the best person for you. నిజమా కదా? Accept this, right? Accepted? సో ఈ డల్ ప్లేస్లో షైన్ యువర్ షైన్ అని నేను పెట్టుకుంటా. నెవర్ కూడా తీసేసేయండి. షైన్ యువర్ షైన్ జస్ట్ ఫర్ ఎనీవన్ ఎల్స్. అంటే యూ నీడ్ టు లైట్ లైక్ ఎ క్యాండిల్ ఫర్ ఎనీవన్ అదర్స్. అంటే యూ షుడ్ నాట్ డీగ్రేడ్. అగైన్ క్యాండిల్ అయినా సరే మైనం కలిపి మళ్ళీ మైనం అక్కడే ఫామ్ అవుతుంది కదా. అగైన్ యూ కెన్ క్లబ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ అనదర్ క్యాండిల్, రైట్? చేసుకోవచ్చు కదా. సో అక్కడ పోయేది ఏంటి? ఆ ఒత్తు మధ్యలో ఉండేది. యూ షుడ్ నాట్ బీ లైక్ దట్. అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ బీ లైక్ ఎ వ్యాక్స్. యూ కెన్ బీ మేలబుల్ అండ్ మోల్డ్. సో యూ షుడ్ షైన్ లైక్ సంథింగ్.
సో నా ఫిలాసఫీ అయితే అది. Got it? So this is the end of this class. Any doubts?